前かトムにかかってる。とりあえず時間経過すればなんか考え方がまた身について、なんか進められるようになるから、その間になんか他にできることを進めていくって感じですね。一回飛んでから、一回戻されてからやってない、本屋の中探索するのもいいけどな。そういえばまだティップ、まあ基本は、なんだ、このやんなきゃいけないことをやっていけばいいんだろうけど。水曜日に水門閉じる。いや、今日火曜日だろ。うん。Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft... This is Precinct 57. How may I assist you? It will take just a... Her voice is... Gottlieb, what do you want? He's carelessly chewing on a piece of hard candy. Oh. Was that a snarl or a suppressed groan? Yes, there's no end to the misfortunes fate has seen fit to rain upon me. Who? You are? You lost your human visage a while back. Now let's get on with it. I've got more important things to do. Hard to tell exactly what it was over the phone. Could be a combination of peripheral neuralgia and high blood pressure. Could be that you were having a heart attack. Or, actually, it could be both, given your profile. Cut down on the drinking, pal. In fact... Which reminds me, when are we finally going to... And you survived? Sort of, but by God... Even better. Anything else? I wouldn't worry about that. Officers your age... Accept it. The body is... With all the damage you've been dealing... There is no surprise in his voice. Only careless. What else? I'm not a brain doctor. Look on the bright side. You've got a whole new life now. Use it wisely. What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are across the board? You want the real, honest-to-God truth? Stop drinking, eat magnesium, and with... So it's political. You're being... The money is probably going to some old... And no, I don't want to hear a political commentary on the topic. In fact, I got work to do. Some idiot has glued his eye... It's not fucking cryo-acta-latte. It's super glue, Doc. What? You want me to do blood work? You want the real, honest-to-God truth? So it's political. The money... And no, It's not fucking
Anything else I can help you with, officer? またシルビーにつなげてくれ。57, over and out. In the ああ、で cabin, もあい you つに see 話し a かけたから set 意味 of あるかもしれ steering ないな。 levers, a radio on a hook. This is precinct. Does it... Sylvie? Yes. Oh, great. What else do you need, detective? 別に新しい会話ないわ。 Anything else I can help you with, officer? 57. In the cabin, you see a set of steering. まあ一つタスクこれで達成した。ああ、そこ、まあ、なんだかんだ言って行くとこたくさんあるな。食うのに話聞くか。The dented yellow mailbox greets the mail collection box. だから買わなくて後悔してるの結構あるんですけど。 Working cracked it. All in a good day's work. What do you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman there's no need for champagne. 労働者階級の女ってあいつあそこにいるやつだっけ？こっちだっけ？ God damn it, I already told you. My husband isn't missing. Very well then. Where is he? Excuse me? There's something else hiding in her voice though. A trace of... Right, 'cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? You were right. I do Yeah. have an alcoholic husband. ああ。 Although not that one. I did, and he is. No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably... I haven't seen him for... There. She's worried now. She sighs, but you can... All right, go ahead. Do you have any... Honestly, not that different from you. That's one way to put it, yeah. Wait. Did she just imply that you're fat? You're not fat. The body type... You both share what? I'm not sure about the rest, but softly round sounds... What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. The lining is hand... It's his cool jacket. God knows it's too cold to run around in this. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the の bin. ろけかこれ。 Can you believe it? Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm. She's thinking about him out in the cold, in some park, or... Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book, and because we talked about this. We talked about not wandering. She turns away from you. So you are... She genuinely wants you to know. Don't make her ask. Thank you. Please do. Even though I'm... She tries to maintain... I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi? I will. Of course, officer. As I said, it's probably nothing. ふむ。そのパンデミック・イベリアっていうボードゲームが限定生産だからもう再販しないのかなと思ってたんだけど、去年の夏頃のニュースで、まあそれはボードゲームなんて基本海外産だから、まあ何でも海外の方が先に出るんだけど、夏頃に外国だ英語版っていうかドイツ語版か、あれは再販するみたいで、外国語版の元のやつは。日本語版も再販ワンチャンありそうな気配が出てきたんだよな。クソガキぶん殴りてえこれ。矢にでも吸わないか。まあや。ムカつくけどやるか。Put it away. The information here isn't worth it. Back off, fuck eyes! Kuno is a man! The lieutenant doesn't like this.
It may be less destructive to your working なるほどな。 relationship to just come back alone later. Fuck you too, Pigo. Fuck you and your four-eyed friend. Thought you wanted to make this right with Kuno? キムはいいやつだから、ちょっとあんまりキムに嫌われたくないんだ俺。おばちゃんの旦那さん探してあげたいな。まあでも先に、ここ行くわ。この子も、ヤングケアラーとは違うけど、児童労働みたいなことさせられてかわいそうだよな。クロストパンクやってる時は、俺もよく初手児童労働の、なんか、あれ解放してたけど。Hi, Ace Detective. Are you here for more books? これだけ Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Cockatoo. Biography. A book about cockatoos? There should be one upstairs. I already told you. It's just a story. Just let it go, officer. Go buy some... It's just for decoration. Okay, fine. It's just because this place... Are you happy now, officer? Happy that you've... Take it easy. You've broken her resistance. Pushing her further will gain nothing. It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism. Such wraiths may prove a formidable enemy. Suit up. The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very... It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Didn't that curtain just move? It's not just that, officer. We're dealing with something There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an itch. Sounds familiar. Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. You shouldn't stay in the store too long. Yes, I've contacted numerous parapsychologists, and even a pair of Simonese media. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear... Oh, this! No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. Most certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the Psychic arts? Sounds right down our alley. お、いいね。アネットを助けた。一流の霊能力者なんだ。演劇。はっ Slither up to her, you silver-tongued fiend. Show her what world-class perfidy looks like. Are you sure? Don't think I haven't seen charlatans before. I'm not sure I can trust your claims. Honestly. Hey now, hey. The lieutenant keeps his go-ahead then. Rock her world, he thinks. I'll compose some notes. How do you... Here we go. I should have realized. A pattern lies within the fabric. The hand of fate guides us. Perhaps you truly are the one to deliver. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us? Keep us safe? If you promise, good officer, then you might be our last hope. Do you swear it? Thank you, sir. There's one more thing I haven't told you about yet. The end... Do not act surprised. You know of these things, sire. You have? The entity takes the form of a woman, a witch probably. I've suspected that she must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you know that she lives inside the chimney? Yes, that chimney is part of the building's central furnace, and it's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains. Some unnatural magic, I assume. Oh.
You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. What is the source of this curse? Here's the key to the warded door behind. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite anxious to know what she has to say. Unbelievable darkness and ruin. Oh, 最初にやった時とは違う展開になってね。一応セーブしとくか。You see a set of tattered curtains blocking the way to... You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little cage-like trinkets, your shadow looming over it like an omen. Oh! Kokatu に関する本とか言ってた。いやー、本当は全部会話聞いた方がいいんだけどめんどくせえな。This bookstore is not strictly. The plaque on the shelf reads. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title. From It's a must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. Turns out that there are so many different cockatoo species, and they all have behavioral problems. なんかコカトゥーがどうこうとか言ってたけど。You wait for the storekeeper to be distracted. When it's quite a challenge, but eventually, the guide to the cockatoos. よし、釣り成功。ああ、オウムみてえな。なんかどっかでオウムの話あったな。車山オウム。でも俺、綺麗好きっていうか、綺麗好きだから鳥飼ってるやつと付き合うの無理だな。鳥って長生きなんだよな、すごい。意外すごいっていうかなんか初見の印象よりはすごい長生きなんだよな、あれな。This bookstore is not strictly about crime, romance. Amidst the various books, you find one. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. When it's up to your mind to heal yourself, then it's your own fault if you're ill. Got it? Various paranatural books still littered. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Shelves full of biographies of... I would say... The Greatest Innocence
Yes, most certainly. It's an important education, a very influential historical figure. But surely I don't have to tell you. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system. Perhaps for a layman, deep analysis is necessary. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Browsing through all the books with suddenly high-speed love. Next to that. I really must insist you buy. She understands she is. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Shelves filled to the. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth. You see Dick Mullen on the job. Get me Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. Yes, there's also tragedy. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Ha! Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. A worn paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled Phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend. Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Then this is the book for you. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped. After exerting some force, you manage to turn the key. It's eerily so. You feel the tiny hairs. An uneasy knot forms in the pit of your stomach. Outside, the wind howls in from across the bay. The building, a panicking woman squeezes the pendant around her neck until it leaves a mark inside her palm. A man, a few meters away, stands frozen with a key. Detective, you're... What is this place? Yes, but no one's been here. I doubt the electricity still works. An eerie feeling rises in your chest. Sounds good. Sounds good. Ah, なるほどね。A barbell lies. It's 60 kilograms. Why does it feel so familiar? No, it's a memory from another life. Ha! When you were young and fit. 成功したら 28%。ペッペッ。
すげえ。パワー。 Conjuring up an inhuman amount of strength, you raise the barbell up in the air. Your biceps tremble, but you're a savage. A warm wave of accomplishment washes. Hey, but you're still in a ghost town. Good technique. No, it's not that. It's the stale smell of a memory from another life. When you were young and fit. The barbell waits. でも気力が回復したのに、なんか気力満タンだからなんかちょっと損した気分もありますね。Your flashlight slides over and some of 一回 the 読んだから writing. な。 These light translucent. Who are one of the it's Vara the Haldo. An inordinate amount of time has gone into drawing these little welking creatures. Political commentary. That one has a... Some people really like... This looks like concept art for a project. It's not really real. Just look at those details. And for what? The photo collage, the entire, albeit dark, a pinned postcard reads, "The heat death. This is a month. Everyone is, as time goes on, the number." Looks like they didn't make it. A note in the bottom, the handwriting is only partly legible, but outside, a cold wind. This old fire, a diagram for some radio frequencies, it seems unclear. It looks like a cardiovascular system. You think so? Looks like a surveillance probe. Someone very important. The leader of a massive on-air. Whoever decides to call in, all of this is gone. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. The schedule. I know doom when I see it. The company was running up. Nothing. It's just lying. This old fire diagram for this A radio computer. We have one of these down at the station, but I never really learned how to... The machine lights up like some It's empty, like a bead. The filament you have would fit perfectly inside the compartment. Like a smooth draw, the filament slides into place. A bar, have you stood? Oh no. It was all... The static gets loud. Good afternoon. Please repeat. The filament you have insert. Yes. Good. You should ask her for a hint. Proceed. That sound, don't worry. Passwords have a way of... Fortress accident. Is there anything else? Yes. She repeats passwords. Programming people are all paranoid. They are merely cautious.
It's my job to protect the filaments as a password repeater at the East Insulindian State. I work as a repeater at the East Insulindian repeater. As for me, well, I am sitting On an island on the river Esperance, a small woman, all skin and bones. Doesn't it get lonely? lonely. Why? That's why she does. Now, please tell me Fortress Accident. One moment. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive code. Any other questions? Good. Please repeat no. Still no. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder, Fortress. I'm afraid we are not doing that, unless we want. Now, can you please repeat? Fortress Accident. Thank you. Tiles on the cube are still smoldering. The filament slides out of its glowing nest. Nothing happens. Like a smooth draw, nothing happens. The filament slides out of its glow. Advanced race theory. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Measurehead about your newly found insights. これデメリットなし強えなこれ。Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Yes, that it looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people would... Utter madness, he thinks, as a compliment. Through call-in stations, none of the players have to be physically present. Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call. His fascination has swept aside other concerns for the moment. Not to my knowledge. They make automated games in Graz, Messina, Königstein. But I don't think anyone has attempted to create an interisolary game before. Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of a real-world board game, with heat death thrown in. No idea. They stopped filling out the skill. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but... It's too late for that, I'm afraid. Okay, let's keep moving. An iron safety curtain curves before you. This must be where the... What an odd thing to do. Nothing. Still nothing. Those curtains prove to be surprisingly still. If this is really an entrance to the chimney, then them... Can you please try to refrain from attacking random things? Ghosts aren't real. Didn't your parents tell you that? As before, an iron...
金 You see, this ice bear is a hyper. The lieutenant doesn't answer. His eyes are glued to the animal. A sharp slice of light shines out. A gust of freezing cold air rushes to greet you. The lieutenant takes a peek inside. His hand... Of course, just a giant ice bear shaped. Let's take a look inside. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name. Revachol Ice Sip. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. A friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. Good question. It looks like an ice cream fridge. I know. What is even worse, the fridge buzzes. The note is written with a blue pencil on a piece of lined off. Does it say anything interesting? This is tangential at best. Someone has scribbled. S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care. Suliswaf. Someone has scribbled. You'll find the filament memory with the off-site copy. Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left there. That's a plausible hypothesis. It belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like the production schedule. Really? You don't have... Oh, I'm sure that child would love to get his hands on the filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed. Based on... I don't know. I assume it's somewhere close to the ice bear fridge. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It seems like an old bunker from the revolutionary period. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Your hand reaches deep into darkness and spiderweb. Most of them are rusty and inoperable. Take it. You're a police officer. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around. He likes this find. おー、結構いい値段で売れるな。装備はできないんだよな、これな。持ってたらさ、なんかこう、はったりで落としに使えたりとか、そういうのないのかね。A thick layer of coal dust covered. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Looks like it. Looks like an old central furnace used to... No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only death. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear... What are you doing? Wait, really? Maybe it's coming from behind those safety curtains we saw upstairs. You're right. The rooms do look like they're connected. But malignant entities don't exist. At least... Then what was the chatter you heard? ちょっと待って、これ一回セーブしたいな。
83% だからな。行くか。めんどくせえな。はっ Something Okay, breaks look. loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimneys. You've awakened the entity. Hello? Did you say anything? I can't hear you. You hear a low rumble up. After you, officer. A lush layer of cold. You feel the spirit of Ramut Karzai, ancient hero of Grad, pulsing through. Yes, how the lieutenant seems relieved as well. 闇に暴力的な行動を取るのはやめておこう。まあちょっと下調べてから行くか。This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream 十分に churner 強力 on な top バールではない。マイナス and 20は痛すぎるな。これは electric 3発ではや freezer っても無駄だな。 that bears to be frozen shut. さっきみたいな660は関係ないけど。 Turning the crank feels it's all gone now. What better to assuage the creeping sense of failure than some もっといいバールを手に入れてからじゃないと意味ねえな。Two cables are plugged into the breaker box. The red and electric sizzle. The room is slight. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? The lieutenant raises his brows, but doesn't say. This orange machine is death. こんばんは、嵐ですかね。ああ、なんか今、あ、深岡さんこんばんは。確かに今なんかコメントがたくさん来てたけど、なんか僕の画面だと点だけだったからちょっとわかんなかった。テレビの画面だと。こんばんは。いや、700はちょっと練習しないとダメだからやろうとは思ったんだけど、まあその月曜日の倉町前にまあ 2,3 時間やればいいかなと思って別のゲームしてますね。でも700もなんかアッシマレベル4が強いとか100式レベル4が強いとか、なんか僕あんまりイフシナとかガプセルの時もそうだけど、あんま高レベル機体がなんかレベル1機体を蹂躙するのってあんま好きじゃないから、マジでそんな強いのかって感じなんで。機械のケーブルを抜いてある。これ結局バール手に入れないとダメっぽいなこれ。というかタイプ A まだちょっと調べたけど、どの機体につけたらいいかなみたいな。あれメタスもかなりいい感じになるのやばいよな、カスパーと思った。あれメタスも相当いい感じに詰めるわ。あれこれショートカット開通ってこと？これあれまだ戻れない？嘘だよな。あ、戻れるわ。あれメタスにもなかなかいい感じ。これただよく見たらネズミが今動いてたわ。高レベルはやれなくはないけど低レベルにしてほしいですよね。そうそう。まあでも運営的にはそれで既存のレベル1機体持ってる人に、まあ、ちょっとこの機体もちょっとこれ持ってればいいって感じでもなくなってきたなっていう圧をかけたところで、また新しい環境レベル1700機体を出して
課金させてガチャ回させ、70年させようっていう、まあ、感じなんだろうな。だから結局、単純に既存機体持ってればいいっていう空気を薄くしていく、鍛えてだけなんだろうな、運営的にはな、やっぱり。だから結局、次の新新しい700機体を売るための布石っつうかね、結局。7月のまた新しい星4機体でメッサーとか来たら盛り上がるだろうな。でもさすがに1000ハサは来ないのかな。7月の新機体で出展元作品の表記が1000ハサでメッサーとか来たら、メッサー、なんだっけ、マフティー機。メッサーってなんかあれ、マフティー機とまた分けて出しそうだけど、来るとしたら、なんか普通のやつと、なんかちょっと紫っぽいマフティー用みたいなやつで分けて出しそうだけど、武装違うのか知らないけど、どうでした盛り上がりそうだけど、まあ普通に。いやでもな一応毎週周年ってなんかやっぱ時代が変わってるじゃないですか。ダブゼとか乳がんとか、ユニバンとか。それで、なんだろう、ベルトーチカチルドレンなんだっけハイニューとナイチンゲールは。まあ一応作品出典は違うんだろうけど、なんか、ハイニュー、ナイチンだとなんかね、まあでもバトピアまだまだ続きそうだから、それで引っ張るのかなわかんねえな。まあとにかく、今考えてもしょうがないけど。このトイレは、数百個ある。キャンディーマシンを再利用して大量のダイスを保管している。こいつさ、このゲーム会社の人か、これ。Hello, I'm Nia. カスタムダイス職人。Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been... 700何乗ればいいんでしょうね。アッシュは強いけど、なかなか難しいし。今回の調整機体が、まあ、そんな言うほどじゃなかったとしたら、結局、有識者のみんなは、シナンジュ最強っていうのが、なんかよく言ってるけど、めっちゃ上手い人たちは。言ってたけど。じゃあシナンジュスタインか。シナンジュスタイン最強って。シナンジュスタインと汎用は、フェネックス難しいからな。シナンジュ兄弟。普通のシナンジュ。あとサダビーとかシナンジュとか。フェネックス。まあレベル1機体だったらですけど。でも、言うて、支援機は出さない方が勝てそうな感じありません？今、新機体も含め。北極だし。5対5でしたっけ？やっぱ強襲に汎用さんがいいんじゃないかな。まあ、別に強襲さん汎用にでもいい気がするけど。エスマか。そういう問題もあるのか。エスマは、連結があった方がいいから。まあ、そういう問題はあるのか。まあ、ぶっちゃけ、700とか650でベーシックだと、北極ベーシックだと、なんか拠点壊しで 100% できるから、勝ち試合で。勝ち試合だったら、ある程度寄った勝ち試合だったら、まあ、割と作業感になっちゃうから、まあ、エスマの方が、まあ、面白いっちゃ面白いのかもしれないけど。あと、ムーンもあるか。700ほとんど避けてきたからな。別につまんないから避けてるわけじゃなくて、単純にちょっとハードルの高さを感じて避けてる感じなんだけど。面白いと思うけど、700すごい。てか、あれだよな。
ぱ700が一番面白いっていう有識者も多いよな。So what kind of... Could this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this masquerade for now. Yes, Amelie is like a call-in station. You need a two-way radio. クランマのエスマ、シャフタは苦手だから余計悩みますね。ああ、まあ S マはまだしもシャッフルターゲットは、なんかね、まず、レートに出てこないから、なんか普通に、ここを残しとけばよかったなとかさ、そういうのがしょっちゅうな気がする。なんか時間見て落とすか判断する癖がついてないっていうかね、その開始2分とか開始3分で。それ S マだったら普段レートでもやってるから、3分近くなってきたからみたいなのあるけど。あとあれか、シャッフルターゲットだと、この機体もう一回、そうなんですよ。そう、シャッフルターゲットだとさ、なんか、この機体もう一回ターゲットになってるな、みたいなのがあってさ、まあ、これ機体まだターゲットになってないから、次ターゲットに選ばれる可能性あるな、とかさ、なんかそういうのもあるから。この相手の身で、次相手側がターゲットに選出されるけど、この機体まだ選ばれてないな、みたいな判断もやっぱした方がいいんだろうけど。Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed, I must have missed you knocking. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the dice. As she speaks, her bone-like fingers fiddle with her role-playing games. You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Very good. My rate is 10 real per set. 高っ。 Unless you want something really unusual. Take a look around and see if there's any particular stone you want to use. This person means you or no one else. Absolutely no harm. She will answer freely and honestly. でも百式回とか、まあでもな、なんか若干百式回がめちゃくちゃ強いとか見ると、せめておばち格闘は欲しかったんだなって気持ちがほんの少し湧いたけど。まあでも絶対1ヶ月後とかは、なんか今のガブスレーとかイフシナみたいにまた少しずつなんか見なくなっていく気もするような。ガブスレーとか、その高レベルのやつは。バドベって、まあ言うて1年前とかだんだん見なくなっていくもんだからな。How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And roleplay... She's thankful for the security they provide her. Nothing really. Who cares about the dead body? We might be dealing with a... The lieutenant looks at his notebook. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear... I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. During daytime, there are usually those kids. And lately... She's not sorry to disappoint you. Informing on someone in a murder... But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid.
I might have, but in this case, all I would have seen. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, it's an odd profession, making dice for people. But I like it, and I prefer doing this to... She nods. Anything else, officer? O レベル2良いですね、これ W。ダメコン、レベル2なんでしたっけ、レベル2は。あれだよな。アッシマのダメコンも、なんか、650から、レベル3以上から、またダメコンレベル3になったんでしたっけ。結局、あんまよろけにくくする方向ってどうなのかなって思うよな。でもそういうのがやりたかったら、また別残してやればいいだけだから。いいのか、別に。北極だし、デュオも良さそうですね。そうだったんですか。それはやりすぎかな。アシマ、なんか、ちょっとだけトレンドにもアシマ乗ってて、バッて乗ってたし。レベル1とレベル2はもうフル強化してるんだよな。というか、最初にピックアップされてきたときに、実装されたときにレベル1、レベル2両方取ったし、アシマは。というか見たけど、アシマレベル4は僕持ってなかった。まだ。100式レベル。射撃とか変形死体の機体に限ってダメコンつけますよね、運営。アシマはついてますね。他だと、あれか、デルタかよ違うか。XS ガンダムとかか。今日なんかお稲荷さんが、なんだっけ、指導、レートが低い人のシェアプレイで見てたけど。愉快なだけなんですよね。やっぱ、お互い、よろけ取って、格闘ぶち込むっていうのが、バトオペの基本だと思うんですけど、あんまりそこら辺、お互いよろけなくなって、まとわってになっちゃうのもね、よくないですよね。で、お稲荷さんがシェアアップで A プラスとか A フラットの人見てて、で、敵味方全員 A プラスと A フラットしかいないみたいな戦場だと、やっぱりアトラスが600なのに1機もいないんですよね。600北極だからなんかなのに。だから、やっぱ、世界が違うんだなと思う。乗っても、結局乗ってもうまくやれないから、そういう形になってるわけで。だから、アトラス来ないなって改めて思った。でも、アシマレベル4は僕持ってませんでしたね。100式レベル4はなんかスロットまで増えてたけど、何回かダブったのか。Of course. Tell me what you have in mind. 的になってそうですからね。A star that fell from the firmament? Those cost more than 7 real. Are you alright? Maybe some other die then? Ah, yes. Fortress accident. It's too bad they never finished their game. The Wiro Untethered die is a variation of a standard role-playing die. Only, I'm thinking something made from alligator jawbone, cast in black resin. The reptile bone is as white as ice and dead as, well, death. For 7 real, I could have it ready in 8 hours. It's an icosy tetrahedron, a 24-sided die that can produce results for 2-sided, 3-sided, 4-sided, 6-sided, and 12-sided die, with a single untreated bone is porous and prone to chipping. Cast it in something hard like resin though, and voila. Maybe you have some other idea. What do you mean by cursed?
Alright, how about I surprise you? Come back in 8 hours with 7 real, and maybe you have some other ideas for dice? How about an amber die? Alright, maybe some other die. A normal die? I'm a novel polyhedral dice. Dice that have more than 4 sides. Octahedrons, trapezohedrons, dodecahedrons. Come on now, be a little creative. I think I have just the right one for you. Police colors. You're a police officer, right? ね Here, catch. ちょっと、 They're a レッド gift スキル from チェッ me. ク。やり直し不可。ちょっと、42%。はっお、 Mr. Smooth 取った。 moves. You snatch the dice out of the air with one hand, just like you're in a movie. 20面ダイスのセット、サイレン。Oh, what are the odds? The red one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay, and the blue one is the inverse. I believe these dice are... She winked back at you. Can you believe it? You definitely need luck in Martinez. Was there anything else? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. Creative. I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energies spared her somehow? Alright, but it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in racks? Some people say it's part of the building complex. お前のことやなきゃ。どう、You could say so. Both houses were built at the same time and under the east of the Commerce Central project. And then there is me. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. It's because she's in cahoots with the demons. そういえば月曜日のクランニング紹介いけそうです。ありがとうございます。まあ、1トークンでも30人いれば30トークンですからね。350。まあ、結局、この前も350やった時に、なんだっけ、ハイブーストジムか。ハイブーストジムの出撃回数稼ごうと思っても、まあそんな3、4回のために乗るのもなんてか、結局いろいろ乗ったけど、あれからなんかまた新しい350なんか追加されましたっけね。ほんま、新機体を追加するわけでもなく、クラン任務にそういうコスト入れるもんな。普通に、そのなんだ、ここの350、300、350のアシストが400、450になってるだけでもまだマシなのに。でもあれだよな、まあ今、ザクシトゥッツァーにもブッカス強化だけかな。ブッカス祭りするか。タイプ A、ザクシトゥッツァーにも結構いい感じに詰めるなと思ったけど、こうやってなんかフル強化前提みたいなカスパ出したのは、なんだろう。後発の人でももうちょっとフル強化しやすくなるような要素をつける可能性がちょっと増したかなと思いましたね。だから前深岡さんが言ったみたいにリサーチ系とか
DP でなんかもうすでに買ってる機体を買い直せても、その DP 落ちした機体とかリサ落ちした機体はですけど、だからもう一回買い直せて、それで強化値上がるみたいなね。別にリサーチ系 DP 落ちしてるんだから、それで強化値増やせても、まあ別に運営的にも別にそんな儲けが減るとかないだろうし、そういう要素が来る確率上がったと思ったね。あと、マジで星4回収チケットは、まあ、星にもまあ大概少ないけど、足らないから、なんだろう、まあ、それも DP とかリサーチ系で買えるようにしてほしいような、回収チケットを。あんなさ、ビューティーチケットとかってわけわかんないの1000円で売ってるよりも、なんか、星4回収チケットとか、その課金アイテムみたいな感じで売った方がよっぽど儲かるんじゃねえかなと思うような。あ、でもそんな、まあ、なんか、人の見ててもそこまで強化にこだわらないでやってる人多いけど、ビューティーチケットよりは売れるだろうと思う。回収チケットの方が。あと、あと強化値売るとか、強化値買えるとかね。それはありますね、W。うん。でも課金で強化値買うはあるかもな。まあ普通に DP リサーチ系でいいと思うけど。いくつもそこに来たか。ちょっと持ち上げとくか。What, so the curse only affects people with poor work? The jig is up. The she-demon knows you. Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this psychic quest. So I'm the grand dragon in the cave. Might I ask what supports this claim? Ethereal? No, it's the troubled color of her energetic vibrations. Of course you do. Show me a person in Martinez who doesn't. If you ever find a way to explain all those inconsistencies in the curse, then let me know. ダメかって。分かったことはもうこれで報告すればいいだけか。Plaisance needs to hear about this. Perhaps if you combine your psychic energies. なぜこの女の事業は失敗していない？ 17% 保管。More or less. Are you interested in anyone specific? ああ、そうそう、美容院もあったよな。なんだっけ？美容院症候群って怖いよな。昔のなんか。ナイファーさんだったかな。ツイッターで天井ガチャカスパが違法疑惑みたいなこと書いてたからあのシステム変わる可能性ありそう。なんか僕をちらっと見てたけどよく読んでなかったけど、この前のなんか3択で今までの課金ガチャオバチュ書くとオバチュ射撃が出ますよみたいな。最後がなんだっけ、サイフレと教育型みたいなやつでしたっけ。なんかそれ言ってたな。コンプガチャみたいなね。あれもな、せめて未入手にしろよと思うよな。未入手だったらまだ回すかもしれなかったけど、赤木さんはヘビーアーマー引き当てて喜んでたけど持ってない。でも一回あれやっちゃったからまた5周年でじゃあ今度は未入手ですってこれやりにくくなっちゃったよな。まあケチくさいわ。まあしかも何回も引き直せないですからね。まあナイファーさん先生は前から課金カスパに関してはよくたまに不満的なことツイートしてましたよね。Yes,
Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared あの of 人 that は word. もうあれだよな。普通の機体乗ってたら普通の機体はもう卒業しちゃってる段階になっちゃってるかな。この前、リエルさんが宇宙配信してたけど、昨日か、この前っていうか。その時もナンファー先生に何回か当たってたけど、あれだ、僕が昨日放送やめた後なんか550ランダムだったじゃないですか、宇宙。あれで、リエルさんが放送した時ナンファー先生も何回か当たってたけど、デスパラ乗ってたし。デスパラって宇宙で強いのかなって。絶対フルバーニャンとか楽そうだけど、あれダメこんないしな、でかいのに。デスパーダで言うとあれだよな、ギャプラにも、なんか似てるから、ギャプラも腕が、デスパーダにちょっと。ギャプラの腕の干渉台もデスパーダみたいにしろよとか言ってる人いたけど。それしたら結構ありそうだよ、強そうだよな。でもギャプラも結構タイプ A いい感じに詰めるなって思ったから。あれも射撃強くする意味は結構ある機体だし、ギャプラも。You wouldn't like it either. The others would laugh at you. Me neither. I just want it off my face. It wasn't merely a gym, it was Artemitep's boxing club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. Kuno. Who's Kuno? Oh yes, you mean the kid with the sailor's mouth. Yes, I've heard him. I think it would take more than a gym to help that kid. A kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym, as his way of giving back. It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. You should have known it. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten... Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair Windows 20. Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing and they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. It's a sub-Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. What does she mean? Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-Roses. This isn't our problem. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators. You mean Mr. Fabron? But what drugs exactly? He got high on some weird taxidermy chemicals. I wouldn't recommend it to anyone. Eventually, they caused him to lose control. Even you can probably do. You can almost see it. A small, sickly old man, hunched behind his work desk, his pants stained with old piss. Stuff. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years, until the Insect Rights Act. The atelier produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, and, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection.
Actually, insects do have brains. Oh. But yes, I understand. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Anything else? They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashkor or wherever he is. Sure, it's illegal, but it's not exactly anything extraordinary in business. Besides, Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in Fortress Accident, the radio game studio. She liked them. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every night. They certainly took their work very seriously. Even the usual, they ran out of money. Well, I did hear them talking at times. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. That's what I thought. Because when the money started to run out, they just began to complain. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic. She's right. Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work at all is difficult, especially if you've been drinking. Not the wisest decision. You would have lost all your savings. The dice is black and filled with little silvery flakes, like snowfall. Anything else? Oh boy, the fabled Revo Show ICT. You're in for a treat here. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. There was really just one, and it involved picking out the pretty, and by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing. Sounds like she really Fritta does the same thing. Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla, and they already had the bear. The bear. Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, eventually Ravishell Ice City lost the price war to its rival, Glace 5000. Glace 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. You did what? Ugh, of course they left it plugged in. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high. Scary, but cool. Megatherion, a mega wild bee. It's an imaginary beast that guides you through life by telling you to do more drugs. Maybe this wise and noble beast can... The horrific necktie tightens around your neck, strangely excited. But it doesn't feel particularly fun this time around. I don't, officer. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Outside it's light. Light scatters from the low-hanging cloud. Anything else? Another failed business, perhaps? どうでもいいんですけど、百式の拡散運用ってありだと思いますか？百式の桟伐ってどんな性能だったかなね、Z2 とかが持ってたやつとは違うんでしたっけ？あれなんかでも、マーク2とか持ってたやつと一緒か。あれなんか当たりやすくしたとか言って運営が
一回強化みたいなこと言っといて、実質当てにくくなったみたいに言われてたやつでしたっけ？その時すごい評判悪かった気がするんだけど。まあでも一応あれ、強化項目は射撃寄りですから、どうなんでしょうね。あれだよな、まあ、そのレベル4、100式でだったらあれな、実弾は、むしろ700はすごい刺さるのかもしれないですね。昨日、小倉さんがギラ銃レベル4乗ってたけど700で。結構すごいダメージ出てたよな。強化入ったやつ。でもあれ、それ見て僕も、ちょっとギラ銃、あれ星1だから当然持ってるから、星1だから。レベル4は。見てみたけど、あれすごいいい感じに組めますね、割と。カスタムパーツ。オバチュ射撃、シャプロ43、オバチュ射撃とシャプロ432と、あとタイプ A 全部詰めるから、積んで、クイロとあとなんか。どれくらい出てました？ちょっと、なんか20万ぐらい出てた気がしたな。補給で乗ってて。面白そうだなと。すごいですね。うん。補給で乗ってて、700補給。あれでもなんか僕もちょっとカスパ組んでみたらすげえいい感じに組めた。から。だからオバチュ射撃と、だからスロット余らずに、シャプロ432と。で、タイプ A 積んで、まあ僕はまだタイプ A 持ってないけど、タイプ A 積んで、あとクイロとヘビーアーマーかな。ヘビーアーマー、クイロだった気がする。ヘビーアーマー、クイロ、タイプ A、オバチ射撃とシャプロ4321かな。シャプロ432かな。ちょっと、いい感じに射撃ガン盛りネタカスができたな。射撃補正ガン盛り。あれで実弾だから。だから、まあでも100式の3弾は難しいんじゃないかな、多分。100式のレベル4な、格闘追撃補助とか弱ったか。ふかふかさんこんばんは。春沢さんこんばんは。どうもどうも。100式のレベル4、格闘追撃補助とかわけわかんないスキルもつけてるからな。なんか、A プラス A フラット船長だと、アトラスとかよりも、やっと少々になれましたよ、W。おめでとうございます。まあ、ライバル勝利って、あんまモチベないときは、めんどくさいですからね。僕も、火曜日のライバル任務、なんかめんどくせえなと思うときあるし。Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. おめでとうございます。DP じゃないや。EXP が機能し始める。600でレート下がりまくったんですけど、700始まってくれたおかげで戻せました。冷や汗笑顔。春沢さん、ありがとうございます。700好きみたいですもんね。僕も700は面白いとは思うし、たまにやると面白いんだけど。まあでもあれだよな。リス時間が短くなったから、そういう意味でのハードルの高さっていうのはもうなんかもう錯覚なんだろうけど。リス時間短くなったし。いや、マジで次のクラマッチ前には、2、3時間はやんなきゃいけないなと思ったわ。昨日か、一昨日かな。違うか、火曜日かな。
1回700やった時墜落で、シナンジュの高速機動射撃使うの残り1分ぐらいになるまで忘れてたし。なんか足んねえなと思ってやってて。The one with an empty name card. It's the last one in the list. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. でもまあ別に普通に強いんだろうけど、次のクランマッチ100式回じゃねえや、普通の100式レベル4とか、自分がシナンジュスタイン乗ってて100式レベル4になったらなんか若干屈辱的な感覚を覚えちゃうな僕。実際シナスタの方がなんか多分強いんじゃねえかと思うけどな、さすがに。だからってところもあるか。Sure, I'm listening. I'm pretty sure it still doesn't work, but sure. What do you want to know? Sure, I'm listening. あれ I'm pretty sure the one さすがに700スタートの期待には劣ると思いますね。useless right now. It doesn't work yet. シナスタはめっちゃ評価高いからな、やっぱり上手い人の。あれ面白いよな。なんかシナジュスタインのサイコメ強振の仕様って、アニメのなんかゾルタの性格を反映してる感あって好きだわ。Sure, I'm listening. シナスタの強振の仕様。Good. I hope it clarified things a bit. What else? 一回これ経験値余ってるから、一回 17% チャレンジしてレベル上げて何%なのか確認してみるか。You feel さすがにね。 If anything, it's uncomfortably warm in here. バンシーの方が好きだけど、シナスタの方が安定感あるんですよね。僕バンシーはちょっと回さなかったから、ちょっと乗ったことないからな。でもなんかあれだよな、6月のプレボがムーンだったじゃないですか。ムーンだったから、なんだろう、順番的には。でも使ってみると結構やれたんで、ちょっと強いってレベルかな。なんかその上旬のプレボがニューサザーバイカスってきて、まあでもニューサザーはまあ1週間遅れだし、バイカスもすぐ来たと思ったから、9月ぐらいに来たと思ったから、まあそんなに間空いてないか分かるんですけど、ムーンって3ヶ月ぐらいバイカスから空いてきてた気がするから、12月ぐらいに。その次が1月でダグドールで。だから、Undressing in a stranger's place of business? Miss, I apologize for my colleagues. なんか連続で来んのかなみたいな。 Still recovering from an unusual これからしばらく星4が続くのかなって。だから早くなんでこんなこと言ったかというと、バンシーが早くプレボで上旬で来てほしいからなんだけど。順番的に、でもそれそれ最速で来たとしても、ムーンの次がダグ、ザクホー、強ダブだから、ダグ、5ヶ月か。6の5ヶ月だから、11月か。まあ全然先だな。これから連続で星4が上旬のプレボに来たとしても来るの、バーシーのプレボ値11月だ。ダメだな。いやー、それ考えたらやっぱ汎用教習の星4は引いとくべきだよな、基本。ロック中のままなのか。これ再挑戦できるんだよな。Oh, it's you again. Are you looking for a die? あ、できる。でも 28% かやめとこう。
振って目を細めれば、ジャーナルメールのマップタブから。6月になってからガチャ回そうと思ってるのでまだ知らないんですけど、天井のカスパってどんな効果なんですか？強化段階によって効果が上昇する感じで、別にスロットはそのままなのに、その6段階目まで強化して、3段階目と6段階目で、その射撃補正とフレームの上昇幅が増えるんですけど、だから、6段階目で、まで強化終わってる状態の効果は、もう過去最強カスパですね。最高フレーム超えてますね。有用度で言ったら多分。最高フレーム超えてると思います。もう絶対引くべき感じですね。僕も、待ってるけど、6月になるの。あ、なるほど、カスタム段階によるバフなんですね。そうそうそう。HP1000 とシャホが10も上がりますね。めちゃくちゃ消費スロ少ないのに。9ですよね、243の9。だからフレーム4が5で、まあシャプロは5はあれだから、まあそれだけ考えたら 3得してる感じありますね。まあ、というか射撃補正盛りたい段階で、その射歩3で、なんだっけ、エンスロ3で上げるっていうのがやっぱ幅が広がって有用なんだよな、少ない上にやっぱり。強い、あのカスパ強い。あれでタイプ A、B、C、まあ僕は C まで来ると思う来てるけど、あれでタイプ B で格闘補正版みたいなの来て、あと C でなんかが来るって考えると、楽しみっていうかやば。星4は6段階まで行くの、だいぶハードル高いけど、カスタムの重要度増しましたね。そうなんですよね。だから僕、ニューガンダムとかフル強化してる意味なかったなって。なんかニューガンダムはなんかちょっとつけにくかったし。タイプ A。どっちかっていうと射撃補正盛りたいのにね、ニューガンダム。フェネックスはいい感じに詰めそうだった。アトラスはこの前フル強化したけどよくわかんないですね。どっちかって言ったらアトラス格闘補正の方が積みたい感じもあるけど、まあ、射撃盛るのも全然ありだけど、アトラス。タイプ B も楽しみだわ、来るのが。タイプ B は格闘補正とスラスターが上がるタイプだといいな。フェネックスに詰めるのいいですね。早く欲しいな、それなら。フェネックスはなんか、まあでも、3段階目までだとちょっと微妙な感じもしますね。その上昇幅もでかいし、その3段階目の上昇よりも6段階目の方が。単純に3段階目までの効果はちょっと弱い感じもする、それだと。だから回収必須なんだよなと言っても、回収チケット僕割とスルーしてるから、そんなないしな、回収チケット。まあそもそも70年毎回全部回してたとしても回収チケットそんな足らないんだけど、150しかもらえないから。You're alive and well. Don't keep me waiting now. でも絶対取っといた方がいいと思う。まあそれは高コストの方がスロット多いから、まあ、積みやすくはあるけど、でも全然低コスト、そもそもスロー効率自体は普通のやつより上だから、
低コストにも全然積んでいいやつだし。過去最強カスパかもしれない。フェネクスは5段階まで行ってます。星4で6まで行ってるのユニとニューだけかな、確か。もうニューとか慌ててやる必要なかった感ありますよね。ユニはあれかな、5段階目だけ開けてる感じかな。アトラスは今、この前終わらせて、今、バイカス開けて、なんかプレボで、プレボで来たから、回収してあげてますね。まあ、バイカスはなんかな、ワンチャン情報来るかもしれないし、アトラスがきつくて、A プラス使えないだろうから。それになんか、まだ未だに割とポジションある気もするしな。この環境でも、バイカスは。ニューはプレボできたからやっちゃったんですよね。そうそう、やりたくなりますよね。まあでも、強化の手間も、なるべく省きたいから、その、星4機体はそのプレボで回収して、プレボのやつで一回3倍の時に上げたいですよね。だからムーンガンダムとか回収するに来ても、まあ、次のプレボ取って、上げて3倍の時に一回やるとか、そういう風にしたいとこありますよね。だから、本当今回のカスタムパーツのせいで、強化値を少しでも急いでないんだったら、効率的に稼ぐために、なんだろう、最後の一押しはプレボのやつを3倍の時に取ってあげるみたいなのを意識していった方がいいんだろうなって。だから僕今、グフカスタールの出撃回数上げてるけど、それで、まあ、強化施設に入れるにしても、5段階目まで止めといて、最後はプレボで3倍とかね。だから、ゲルグシュトゥッツァーとか、今もう、今日の1時にフル強化終わるけど、あれもそんな、どうせフル強化したところで大して乗らないんだから、5段階目まで止めといて、最後はプレボにして、その分の1500ぐらいは、2000ぐらいか、2000ぐらいは別の機体上げてた方が、まあ良かったかなみたいなところあるし。まあそんななんだろうな。急いで乗りたいんだったらそうだけど、別にグスタフ・カールとかゲルグシュトゥッツァーとか、そんな、フル強化したってそんな、しょっちゅう乗らないしな。デスパーダとかは気に入ってるから、たくさん乗りたいから、まあ別に、そんなプレボで、落ち待たないでフル強化しようと思うけど、デスパーダとかは。あとあれか、ブロッサムとかもどうせ乗らないから5段階目まで止めとけ、もう1年後のプレボ落ち待てばいいや、みたいなね。最後の強化を。そんなしょっちゅう乗らないのは。デスパーダはもう最優先。あとフェネックス、あとフルバーニアンレベル3も結構乗りたいんだよな。あと上げたいのはシェザールか。まあでも星2は、シェザール A はまあ、あれだな、星2だし。また7月の5周年キャンペーンでまた3倍キャンペーン、3倍じゃねえが、30% プラス、成功率プラスされるやつ待てばいいかなと思ってるけど。Yes, yes. How was it?でもこいつこんな現実的なこと言って受け入れるかなってとこあるんだよな。ちょっと現実的なこと言ってみるか。But what else did you find? Did anything survive? No, of course not. Have you located the entity? A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? Just don't say you don't have any answer yet. You've come this far, you know how to end it. There is an entity behind the entity.
このおばちゃん、ちょっと。2万課金してまで手に入れるべきなんですかね。さすがに周年待った方がいいかな。そうか、深岡さん、あんま溜まってない感じなのか、トークンが。いや、どうだろうな。どうだろうな。難しいとこだな。いや、2万の価値はないかも。2万は。そうなんですよ、W。2万はもったいないかもしれない。それは、なんだろう。ワンミスするかしないかの方がでかいところもあるし、まあでも、めちゃくちゃ強いのは間違いないですけどね。期待ではないですからね。そうそう。それはアトラス持ってるか持ってないかほどの価値は絶対ないと思うけど。それはまあ、アトラス持ってるか持ってないかと、あれ持ってるか持ってないかだったらアトラスの方が価値ある気もする。難しいね。まあでも、バトペあれだからな。やっぱ、ミリを殺しきれたか切れないかみたいなのでかかったりもするし。まあ、弱いとは絶対言えないカスパだけど。まあ、アトラスにでも有効かっていうとちょっとなんか難しく感じたけどな。アトラススラスター減らしてまで。アトラスに積もうとするとなんかスラスター下がっちゃいそうだけど、あれ。ちょっと難しいし、まあなんか乗りたい機体に有用かどうかもまた一つの判断材料かもしれないけどな、タイプ A。いやでもタイプ B がもう来るかもしれないんだよな。タイプ B の方が格闘補正とスラスターが上がるタイプみたいな感じで、アトラスにより有効かもしれないじゃん。アトラスに積むんだったら。やばいわ、バトペ、課金圧が。ここ迷うな。これ A third order presence, yes. A great dark relief washes over her. I've heard of these triactors. In certain occult literature, that's too dark to dwell on for too long, and definitely not in the presence of my daughter. I understand everything, sir. Thank you for your descending into the... タイプ B は射撃より効率いい可能性ありますしね。そうそうそう。だって、シャプロ4と核プロ4だってそんな感じですもんね。あっちは5、7で、10上げるのに、核プロ4は5スロットだし、シャプロ4は7スロット要求してくるみたいな感じでね。シャプロ5、核プロ5だともっと差が広がるし。まあ、てか、シャプロ5は割とおばちゅ格闘もそうだし。そうそうそう。だからより、なんだろう、アトラスの上ではそっちの方が必須になるような感じあるけど。いや、スラスターになる気がするんだよな。僕の予想としては、多分回復速度上昇はそのまま同じな気がする。それで、格闘補正フレームじゃなくて、格闘補正スラスターが強化段階に応じて上がっていくみたいな感じな気がするな。タイプ B は。タイプ C はよくわかんない。ふかふかさん普段ガチャ回しちゃう方なんですか？僕もドルメルに30年したら出なかったんですけど、30年したら本当後悔してるし、両ダブを半額ガチャ回した、半額10連、それも出なかったんだけど、半額10連したのすら後悔してるわ。両ダブ半額10連したのすら後悔してる。もう 3% なんか、もう書けないわ、僕もあんま課金したくないから。まあでもそういうこと考えると、一応、年10期
星4追加されるぐらいだったら無課金でなんとかやりくりできそうだけど、いつも50くらい貯めては少しガチャるって感じです W。僕はアトラス以来、半額以外回してないからなんとか溜まってますね。いやドルメル回したのは僕失敗だった。もっと遡ればリゼルに120連したのがアホすぎた。リゼル C に120連したのがアホすぎた。まあでもなんか課金圧は高まってる傾向にある気もするから。まあでもまあレベル1 3%、なんかレベル1レベルに合わせて 3% じゃなくてレベル1だけ実装で 3% はまあある意味優しくなったんだけど。まあ、ちょっと高まってる気がするから。今後どうなる、何が起きてるかわかんないからな。グスタフ・カールってあれじゃないですか。確定ガチャだったじゃないですか。あんな感じで星3も確定で、なんかおまけつけたりとかも何が起きるかわかんないから。あんま課金したくなくても、あんま課金したくなくてもまた5周年で、なんだろう、半額トークン、なんか50トークン半額で売りますみたいなのあったら、まあ、尺だけど、買わなきゃなと思ってる。どうせ課金するんだったら半額の時課金した方がいいから。で、絶対もう、特におまけがついてるわけでもない。星3は回さない。星3にまたカスタムパーツおまけしたりしてきそうとも、もう何が起きるかわかんないよ、もう。あとあれか。何が起きるかわかんないからな。未入手課金カスパガチャとかもやってくるかもしれないしな。期待じゃなくても。両ダブの時にまあまあトークン溶かして今30になってますね。まあ、期待の、まあでも課金が難しいんだったらやっぱ5周年取っといた方がいいかもな。5周年何する来るかわかんないけど。なんか最後フレームは結構再販されたっていうか、でも最後フレームがおまけでついたのってダグドールとサタビだけでしたっけ、言うて。おまけでついたのは。欲に負けないで周年まで貯めようと思ってます W。言うてあんまりおまけで追加が再販されることないですよね。僕、おばち格闘が割と欲しかったりするんですけど。いやー、難しくなったね。しばらくすると大丈夫かなって気になっちゃうんだよな。リゼルシア失敗したわ。めっちゃダブったし。去年もな、デルタプラスリバウ、クシャトリアぐらいで溶かして、シナンジュ課金して、シナンジュでトークン尽きたところに、バンドドッグとシナンジュどっちが先だったかな。なんかよく覚えてないけど、なんかバンドドッグが追加されたとき、もうトークンがそこついてたんだよな。それで課金せざるを得なかったっていう。まあ、来ると思うわ。また5周年前になんかバンドドッグみたいな感じで欲しい人は絶対欲しい機体追加したり、まあ、シナンジュみたいな機体出してくると思うわ。7月の頭の星4で5周年の前の。機体自体は支援だからどうかな感はあるんですけど、ね、そう。福岡ニューがすぐもう来る機体自体は全然欲しくない時に神カスパつけるのマジでやってるなと思いますね。あれなんか今日小太郎さんが乗ってるの見たけど、自然支援のサダビ思いのほか照射のやつが使いどころない感じでしたね。というかニョーロスターさんが乗ってる時もうなんか全く使ってなかったけど、照射のやつあれは思いのほか微妙な感じだったな。ワンチャン今日が来るんじゃねえかなと思った、支援サダビ。どう考えてもシナスタ無理だろう。それめっちゃわかります、W。どう考えたってシナスタとかバンシーもそうだし、
そんな、まあ別にそれでいいんだけどな。支援機が強い環境が面白いって言われたらそうでもないけど、まあでもちょっときつい気もしたな、やっぱり。まあでも強化きそうなレベルだなと思った、見た感じ。でそんな機体で神カスパつけるっていうね。これがもし、支援サドビじゃなくて、ね、さっきも言ったけど、メッサー、教習が汎用のメッサーみたいな感じだったら、2万課金する価値あったかもしれないのにね。メッサーとかなんかめっちゃ、あと排入とかね、排入とか、教習排入とか、そんなだったら、2万課金してもよかったかもしれないけど。Well, this has been absolutely educational. If we happen on the third present... Yes. The venture continues. Should we get out of here? Before the vortex collapses? Okay, but please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirit... Yes, the Simonese are very crafty, and their wards are extremely powerful. The woman looks aloof. Hi, Ace Detective. Are you...ああ、この砲丸弾はおじいちゃんにあげとくか。Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? It's a Belle McGrave. 4.46. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the mechanism is jammed shut. Still a beauty. Where did you... I'm not surprised. There are probably lots of forgotten what... As for the rifle, I don't know what else to tell you. These BM-446s are an antique. No one uses them anymore. The ammunition is impossible to find. このブールを返したら、砲丸を返したら、ブールって多分砲丸のことだけど、砲丸返したら多分これ確率上がるわ。What is this? Are you mocking us? This isn't for pétanque. Now, ダメだ。 no need to get angry again, René. I'm sure the officer tried his best. It's not like there's a bull. The best, huh? This isn't even a bull. But fine. I guess you did attempt to right your hooliganism. Consider it forgiven. ダメだ。5% しか上がってねえよ。Ah, yes. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine... A superpower. Feared and respected. A testament to what is decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is some... Revachol would be a different place if more people realize that. Don't get started on that again. The carabiner doesn't reply, but no one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come. Right. Hello, compatriote. 2メートル50センチの人のとこ行くか。通れない。通れる。Hola, wandering man. How can I...
Promising. Ray's pupil returns. 五分五分。あ、これジムでバーベル持ち上げたか。こんな判定なのか。どうしようかな。58%でやっていくか。ぶちのめす。バーベル持ち上げると。じゃあ、それじゃせっかく人種のエニグマつけた意味がなくなる。はっ。めっちゃ選択肢多いんだけど。恋子のメスを恋人の、これはでもありそうだな。ゴミである俺はあれをパガイと人彫刻。春サラさんとか先行さんは計画性持ってトークン運用しててすごいなって思います。まあリゼルし、いや失敗してる部分も多いですよ。もっとうまくやれてらなって思うとこある。というかもう星4、もうなんかもう乳がんとかが実装されてから70連だけ回しててもよかったかなと思ってる。星4、70連だけ回して。僕欲にすぐ負けて沼るってことが多いんですよ。僕も10連だけしようと思って20連30連やったか。つい最近もドルメルそんな感じだったからな。なんでドルメルなんかにやっちゃったんだと思って。バウンドドッグもなんだろう、実装時に引いたけど、まあ強化が終わる頃に情報修正くればいいかなと思って。まあでも結局プロコンで背面ボタン来るまで乗らなかったからな。なかなか本当にこの機体を引いてそんな元取るほど乗るのかっていうことを曇りなき眼で見定めるのは難しい。あれだな、振り返ったら百式回とかもいらんかったもんな、正直。普通にピックアップの時回しとったけど。あるあるですね。 W 強い機体でもすぐ乗らなくなったり。それに僕の場合リゾルテとかバントックは まだなんだろう、背面ボタンがなかったからフライトはまだ乗らないなと思ってるのに引いたからな。まあ背面ボタンできてからそこそこ乗ったけど、あと引かなくてもよかった星3で言ったらまあ百式回とかまあリバウか。なんかリバウもまあそれは使えば強いのは間違いないんだけど、そんな元取るほど乗ったかって言われるとなんかリバウも50連ぐらいして出した気がするけど、じゃあリバウなんかピックアップ飛ばされてる感あるよな。なんかリバウピックアップじゃないや、なんかプレボ落ち飛ばされてる感あるな。リバウイゾルテが来ちゃったから多分リバウとか百式回も回さなくてよかったと思う。別になんか結構そういうのありますよ。僕もリバウレベル2めっちゃ欲しいんですよね。なんかレベル2だけすごい強化されてて、レベル1はスルーされてましたね。だからそこら辺回すはないで、やっぱ普通に星を回し続けてればよかったかなって。いやーでもぶっちゃけデルタ回とナラティブは機体自体は我々必要なかった気がする。おばちかすレベル1勝率53とかでしたっけ。なんか50超えてましたね。やっぱり A プラスとか A フラットは
まあ、フライトはもちろんのこと、蓄積よろけよりも速よろけの方がうまく使えるんでしょうね。蓄積よろけより速よろけの方が、つまり情報修正がきにくいという話みたいですね。いやいや、たまたま運営が出してくる機体があまり引きたくない州を程よく配置してくれてるからですよ、W。そうそうそうそう、まあ、それで、なんかまあ星2が続いたりね、まあ、それで、たまるじゃないですか、続くから、それで、なんか、まあ、100式、リバウとか100式回とかなんか、そこそこ良さそうな星3が来ると、むしろそれなんだよな、試されるのは。そこで溜まったトークンが余裕ができて、余裕がなかったら引かないような機体を引くかどうかが分かるみな気がするんだよな。僕がリゼル C でやっちゃったのはそれなんだよな。もしトークンが200とかだったら引いてなかったわけじゃないですか。600、500とかあるからちょっと支援機回してもいいかなって思っちゃうのが良くないんだよな。だからもう何が起きるか分かんないから、この前600トークンを下回らない範囲で星3回すとか言ったけども、一生回さない方がいい気がしてきてる。これにしてみるか。When confronted with the demise of his entire race, the bourgeois alcoholic degenerate focuses on top. That's just tactless, Jan. Effeminate gossip mongerer. I take pity on your tabloid-driven urges. You clearly want to enter the harbor bad, like a little boy who wants to go on the potty. I can press the button for you. It will open the door. 俺これ別にさ、この扉を開けてもらうんじゃなくて、死体を下ろすの手伝ってもらうつもりで話進めてたのになんか。Very well. You may enter the door. One. Finally. Let's go. 俺扉開けてもらうんじゃなくて、こいつに死体を下ろすの手伝ってもらいたかったんだけど。The unpromising race pupil return. しょうがないから行くか。あれこれか違うじゃん。ここか。ここで合ってる。The front of this quarterly journal features a large satiric because white antlers. でも、節度を持って使ってるのはやっぱ結構難しいと思いますよ。僕がだらしなさすぎるのもあるかもだけど W。まあ、毎週、それなりになんか使ってみたいなっていう感じで出してきますからね。ドルメルも言うて面白そうではあるし、チョパマレックスもまあ面白そうではあるし、何かしらの新要素があるっていうかね。大概これはいらねえだろってなるのはやっぱ支援機が多いな。ブロッサムとか、まあ実装時のザック4とか。
それは欲しいっちゃ欲しいよみたいなね。欲しいっちゃ欲しいよみたいな期待ですからね。まあだいたい毎週毎週。欲しいよ欲しいよって。まあ、そんな乗るかって言われたらよくわかんないけど、みたいな。まあ言うて両断ものあったら乗るよな。そうなんですよ。チョバックスとか性能を見る前に引いちゃってたし。うん。うん。チョバマーレックス。最近だとなんだろうな、他ね。アイテム。モビリスーツステージで見ればいいのか。まあそうか。支援機だけどシスクードは結構欲しかったな。僕の場合450以下はもう引く対象じゃないですからねて。ああ、まあコスト、まあそれもありますね。コスト自体を遊ぶか遊ばないかみたいなのもね。500なぁ。メタスにめっちゃいい感じで詰めんだよな、タイプ A。あ、そうだな。サイコザックマーク2も面白そうだし。シスクード、支援機だけどシスクードも結構欲しかったな。だから欲しいっちゃ欲しい機体だからな、大体新機体。ハイゼンスレイもまあ欲しいは欲しかったか。言うて出ないもんな、すり抜けで。星さんは。だからまあ1年待たなきゃいけない。星さんは1年待つの確保しなきゃいけないからな、基本的には。今日、小太郎さん、なんか6月待たないで70連してたけど、本赤だからさ、全部の赤じゃないけど、一つの赤で。まあ、すり抜けで出たのは、なぜか、今週ピックアップされてるシャーディジェレベル2が出て、あと、ディゼル C が出てたけど、持ってない。ニューで、レベル1、ディゼル C と。あれ、シャーディジェレベル2ってなんか上昇はちょっと渋いみたいですけど、あれ強いんですかね、700シャーディジョ。なるほど。コストでライン引いてるんですね。450はまあ妥当かもしれないですね。遊ばんもん。僕は500かな。僕は500もちょっと微妙かもしれない。500もちょっと微妙かもな。でもそんなこと言っといて、あれか。ドルメル450だけど、30年したのか。まあ、あと星2と星3だとなんかすり抜け率にだいぶ差がある気がするから、星2はなんかもう絶対引かないかも。まあ絶対回さないかもしれない。まあ言うて出ないときは出ないし、調べれば結構欲しい星2でも持ってないやつ、てかもう1年以上出て、すり抜けで来てくれてないやつ結構あると思うけど。6月の頭で回したやつに両ダブ出ねえかなと思ってる。両ダブもなんか機体持ってないからシミュレーションしてないけど、多分あれも複合フレームタイプ A めちゃくちゃ積みやすいですよね。多分量産型ダブル D だって。なんかそんな予感がするわ。でもあれか、フル強化絶対だから、持ってる人でも活かせるのは当分先か。いやーでもこのタイミング、でもなんかな、でもな、すごいしてるんだよな。5周年でまた強化値キャンペーンみたいな、強化施設キャンペーンみたいなのまたすぐ来る気がすごいしてるから、できれば、このタイミングで両ダブ手に入れといて、刺激回数5周年までに稼ぎときたいみたいなとこあるんだよな。さっさと使いたいしな。というか、早めにそういう風にしないと、どうせ1年後とかは量産型ダブルデータってもうきつくなってる気がするし。両ダブすらきつくなるインフレになってる気がするし、1年後とか。だから。
出てくれるなら今出てくれないとみたいなとこはあるかもしれない。てかむしろアトラスより両ダムの方が下方の可能性高いしな、多分。A フラットとか A プラスが使ってても強そうだから。あれなんか良かったな。この前小倉さん見てるとき、量産型ダブルデータでカウンター取るじゃないですか。カウンター取った後の追撃。ブースト打ちできるミサイル撃って、バックブーストで撃って、前部で近づいて、で近づいたら、拡散当てるみたいな、グラップル取った後の追撃の仕方。あれが、やってて、そういうのやってたけど、あれが最高火力なんですかね。両ダブのグラップル取った後の。追撃射撃補助プログラムがあるから、普通に N 下とかするよりはそっちの方が火力出るんだろうけど。カウンター取った後に、ずーっとブースト吹かしながら追撃してたけど。両ダブ。ミサイル垂れ流し、ずっとブースト吹かしたままミサイル垂れ流しで、胸の拡散ビームで締めみたいな。結構ダメ入ってた気がするけど。言うて面白そうだよな、両ダブ。出ねえかな6月の70円出ねえかな。でもね、あれ絶対テーブルあるからな。テーブルから抜いてそう。この運営。To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text. After rifling the pages with your thumb, the magazine is divided into several sections. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du cristal a la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going a la fumée, unlike many publications. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs. What do you expect? It was laying around the office. You flip back to the front of the magazine. The table of... This section includes a long, tedious critique. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border. Face it, you really aren't interested in... You flip back to the front of the magazine. The table of... It takes a moment, but gradually, as you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. This so-called artist spotlight, that certainly sounds like... The actual article is surprisingly light on... If you don't follow it, you only ever hear about the... You think you're settling in for a relaxing... Instead, you find yourself skimming a 10,000... Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsor. Oddly enough, this article has 2 bylines. As under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes. And that precisely is what's problematic. At the end of the day, it's the destruction of these 7... You see, one cannot avoid the conclusion that Tip Top Tournée is simply the apotheosis of spectacular entertainment. Oh, come on. Can this article read your mind? A certain kind of young man reads 1 or 2 books and suddenly thinks he understands. If I had to wager, I'd say they've never even seen... You flip back to the front of the magazine. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbor red. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside Apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants.
simply for not having paid their rent. According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their... Why do communists love puerile insult? You flip back to the front of the magazine. あ、上行ったのかこれ。うん。まだ調べたりねえよ。On second glance, someone has... It's unfortunate for the Union. Let's see what's inside. The drawer opens smoothly. Inside, hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming in and the same materials being handed over to companies inside Revachol, Couron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Hundreds of documents containing logistical... リバウレベル2がシナより良いとこってどこだろう？持ってるけど使ったことないですね。なんかね、なんかですね、この前、エル君がなんか載ってたけど、まあいいところはあるみたいに言ってた気がするな。なんかあんま正確に覚えてないけど。なんだ、蓄積ビーム。まあ、純粋な蓄積で止めれるのは、まあいいっちゃいいみたいなこと言ってたかな。高速機動射撃と比べて。まあ、あっちはあっちで強いんだけど。やっぱし何十のが強いんじゃないですかね。ちょっと見てみるか。なんかもう、リバーレベルに僕は持ってなかったかな。多分持ってなかったと思う。いや、割と武器力はやけくそ気味に上げてるんでしたっけ？あとスロットも増えてんのか。100式な、100式スピードが145とか不快だよな、あれ。スピード、なんかリバーの機体スピードも上がってるの見て思ったけど。100式って横移動とか後ろ移動が速かったりしたんでしたっけね。ウィキはそこら辺も完備してほしいよな、ウィキの項目。移動方向補正。あと宇宙の上下。てか、これビーバル、いや、これさ、ビームバルカーの威力リバーレベルに315から400って大概上がってませんこれ。3分の4倍って結構じゃないですか、これ。だから 33% 上がってるようなもんでしょ、これ。ビームバルカーの上昇値割とすごくないですか、これ。まあでもあれだよな。まあでもあれか。レベル2はオバチュ系の恩恵も受けられないし。かといって今後リバーレベル3とかレベル4はコスト的に来ないんだろうし。射撃運用が楽しいらしいんですよ。うん。ビームライフル。30%波で買いですね。確かに W。うん。ビームバルガンが一番上昇率すごくないですか、これ。あれか。多分、僕は、バトオペはもう750コストは来ないんじゃないかなって思ってるから。
これがリバウンドの最終レベルってことを考えると、オバチュの恩恵を受けられない。まあ、これぐらい強化が妥当なんですかね。まあ、来月の期待調整の調整結果、来月の調整結果で、やっぱり一番気になるのはやっぱイゾルテかな。まあ、百式も結構気になるか。かなり強く。どうなんでしょうね。さすがに F91 あたりまで来たら上がりそうな気もするけど。まあ、なんかいろんな人はコメントで言ってるけど。ちょっと700カスまで使ってこようかな。カスマ、あれだよな、僕カスマやんないかわかんないけど、新しい支援要請。あれ、ルール的に面白いんですかね、新しい支援要請は。てか、なんか、スクランブル一択だろうみたいなツイート見たけど、こんなんスクランブルが強すぎて、スクランブル、即出撃できるやつが、あれ一択だろうみたいなね。なんか、いろんな人が言ってるけど、F91 はなんか、なんか僕も持ってるけど、なんだ、無印の、その、ファンブックっていうか、ファンブックみたいなやつのインタビューで、F91 は機体が小さいから難しいみたいなこと言ってるから、あれ、どうなんですかね。なんかパイロットとの大きさが合わないとかなんか。F91 わかんないけど、なんかロトってあるじゃないですか。ユニコーンガンダムに出てくる変形戦車みたいな。あれ結構好きだから。でもあれもめちゃくちゃちっちゃいから。あれも出してほしいけど、あれも多分同じ理由で難しいんだろうなって。ロトと F91 ってどっちが小さいんですかね。ロトが来たら F91 もありそうだけど。ロト良いですよね。あれも欲しいけど、なんか、パイロットと。F91 ってガンダムくらいの大きさなんですかね。ガンダムより小さい？なんか僕も、どうだったかな、なんか小さかったような気もしますけど。あんまり、そこまで詳しい感じもないんですよね、僕ね。ロト欲しいですよね。でもなんかパイロットの大きさがなんか合わなくなるっていうのもなんかわかる気がする。ロトはロトで売れそう来たら、割と特徴あるから。まあ、あれもなんかすごい小さいからな、ロトも。まあ、あとはあれか、クシーとペネロペも750で来るかどうかって感じか。まあ、700実装された時も。16メートルとかでしたっけ？ V ガンダムより小さかったような。それで、めっちゃ高火力、高機動。ビームシールドか。あれかっこいいよな。まあ、F91 よりも前にペネロペとクシーは来そうだけど。あそこが750になるかみたいなとこじゃないですか。ペネロペとクシーを700コストにしちゃったら、なんだろう。ガンダム18メートルくらいだったような。じゃあガンダムより小さいんだな。でもなんかガンダムと同じ大きさにしても、なんか大きさ違うやつ結構あるみたい。15メートルらしいです。3メートルか。それだとガンダムと同じ大きさにしちゃうと、なんか設定上の違和感。まあでもなんか大きさ、なんか違うの、大きさこんな
最近の機体でもなんか、こんなに大きくないだろうみたいに言われてる機体あった気がしたし、多少違くても、他にもそういう機体はあるみたいな話なのかな、話なりうるんですかね。一応宇宙世紀の流れだから、もう最後のサービス終了間際になったら単 A とか出してほしいけどな、僕は。ヒルドルブとかも小さくなってますしね。まあ、コスト的な話に戻すと、なんだろう。ペネロペとクシーはそのうち絶対来ると思ってるんですけど、あれが750になるかどうかじゃないですか。あそこら辺を700にしちゃうと、もうなんだろう、700スタート機体のラインナップが相当限られちゃうっていうかね。まあ、最初に700実装された時も、なんだろう、700スタートの機体そんな揃えられるのかって思ったけどな、もう今は十分たくさんいるから、まだ十分ではないかな。いけるのかもしんないけど。ペネロペとクシーいつ来んのかな。本当は今年の5周年に来てほしいけど、なんか映画かな。映画の続編が今年の夏にやってくれたりしてたら、なんかもう来るだろうみたいな雰囲気になるけど。なんかバトオペって昔からなんかガンプラの発売日とかに合わせて新機体出してる感あるから、その他のなんかこう、ガンプラとか映画とか、そこら、なんか映像作品とかに合わせて出してる感あるから。そういうの事前情報になんか来年の夏、千ハサの映画の続編やりますよとかいう情報が徳島さんとかになんか裏情報とか業界情報みたいなので来てるんだったら、じゃあ今年はやめて来年にしとくかみたいな、来年になるように調整するかみたいになってるのかもしれないけど、もしくは今年の年末とか。乗りて絶対だからそれはもう課金必須なんだよな、なんかトークン付き出たらそのタイミングで。ペネロペクシー。まあでもペネロペクシー、まあどうなんだろうな、わかんないな。ペネロペクシーより先にメッサが来るかどうかなんてわかんないからな。だって、ローゼンズールは、ユニバン来たのにローゼンズール来てないし、ヤクト動画とかが実装されてたのも、ユニコーン、乳がんサザビの後だったし、すぐだったけど、9年ヤクトとか来たの。まあわかんねえか。グスタフ・カールの出典が先行のハサウェイだったらよかったのになってすげえ思った。まあなんか、違うんでしたっけ。ユニコーンのグスタフ・カールとセンハサに出てるグスタフ・カールってなんか微妙に違うんでしたっけ、仕様が。それが出てたらな。まあ、早く出店せ、なんでもいいからなんか出店センハサの機体出してほしいです。まあ、そのうち来ると思ってますけど、僕は。型式番号と形状も若干違うらしいですね。なんか違う、なんか前見たとき、違うわって思った気がする。ちょっと覚えてないけど、グスタフ・カール。なんかおばちゅう系がだいぶネタ切れになってきたせいか、今後、星4機体のおまけが、こんな感じですごいいいやつが続くとなると恐ろしいもんがあるな。今までおばちだったからスルーできたけど。数えたら、なんか、3周年後の1年間は9機ぐらい追加で、このペースでいくと、その4周年
ユニ版後の1年は、まあ10機ぐらい追加って感じだけどね、星4。1年間で多分。この調子でペース上がっていくってなると恐ろしいですね。1年に10機。まあ、今年、そのユニ版含めた1年だと10機って感じだと思うけど。で毎回カスタムパーツがいい感じ。いい感じ。いや、だってこれ複合フレームタイプ A で、これ B、C に収まらず D、E、F って、まあ、その組み合わせなんていくらでもあるから、その上がるステータスの。別に、核プロとシャプロが上がりますでもいいわけで。格闘補正と射撃補正が上がりますみたいなタイプでもいいわけで。組み合わせなんていくらでもあるから。ある意味、オバチュ以上に。2つ組み合わせ、2つのステータス組み合わせるだけだから。毎回こんな感じでいい複合フレーム追加していく感じだったり、スルーできない感じだった。すげえよな。And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. You already went through all of these. 83% いくか。まあ、ホワイトスキルだから、これどうせ、ね、溜まってるから、すぐ再挑戦できますからね。これはっ！ Look how blurry all the失敗するじゃない lines です on か。 these papers are. How unwieldy your own willpower is to まあ一応文 yourself. 章読むか。You're like an absurdist Samaran monk, focusing through not focusing. Is that what you're doing with those folders over there? Right. This is probably not relevant to our ロック case. 中でなってるじゃないですか。一回引き出しめるじゃないですか。で、意志力を上げる。意志力どこだ？あ、これか。これ上げたら再挑戦できるんですね。The 15th Indo tribe. これなんだ？これはなんか考え方か。 Because there was. The 15th Indo tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing 銅 clothes 配線 off 盗むとか今も流行ってるやつじゃん。 and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo tribe was your Indo tribe, set to rule in Cylinder. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. 緑の応募を選択することに10セント獲得。才覚の学習条件が6年。緑の応募を選択することにって書いてあるけどさ。緑の応募がなんなのって感じなんだけど。ステータスがそういう緑の応募ってわけじゃないのこれ。これ再挑戦できるんですね。今度は 92% だった。はっ。Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, it appears to be a to-do list written, remember Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, Water Everard's. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Everard Clare, probably, the head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating. What is so special about this borscht? Code for drugs. Remember Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, Water Everard's plants. All items on the drawer slide. 全然大した情報じゃなかった。チェックできる。ルージャルダン。この絵はがきは高く売れるだろうって書いてあるけど 0.34 なんだ。マグネシウム。お、
あ、いいじゃん。下がるやつもあるな。一応つけとくか。これ演劇上げる、伸ばせるの？ An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." やめとくか。The already familiar cold touch of plastic welcomes you as you pick up the handset. 一回入れてみるか。 The machine swallows your coin and seems to be waiting for your 適当な番号を next 知ってみ move. る。42%。ちょっと待って。これすぐできるよな。ちょっと一回立ち去って、装備で手さばき上げれるんだったら上げてからやった方がいい。それか、手さばきが下がってる装備があるんだったら、外して。特にないな。The already familiar cold touch. Your fingers run over the dial pad. 005. That's calling. Calling. Still call. Video Reversal, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lummy. How may I help? Video Reversal is a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. Sir, I don't know. It's a video rental. No. Maybe you called to extend your rental period? Do you need to? If you need any further assistance, you can visit us on the. He thinks you're on the corner of Voyager and Main. Tiny hills tiptoeing down the road. Suddenly, you feel like you don't want to hear about video rentals anymore. You don't want to hear about any of it. It was all shit. That's enough for you today. Let's conclude this call. これさ、なんか、割とどうでもいい判定も多いな、これ。ただちょっと経験値が入るだけの。あ。Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. The white rectangle of the Revachol Citizens Militia is clearly visible on its back. これ殺されたやつのさ、服じゃねえと思うよな。ここの場所にあるっていうことは。組合のテリトリーみたいなところにはこれがあるっていうの。Yes, it does bear the Elysium insignia, and we are the only detectives in my ちょっと待って。あ、そうか、RCM か。あ、じゃあこいつ自分のか。レバショール市民軍。これ、だから、レバショールシビリアンミリタリーみたいな略だから、この RCM って。The service cloak issued to you by your station? Yes. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver. I will shield you from the elements and give my life for yours. やっとこのクソダサレインコートから変わるか、これ。あ、変わった。ゴム手袋がダサいな、これ。なんて。こっちにして変えるか。指なし手袋に変えるか。ダメだ、これ。バトオペみたいにさ、上下の回転がないわ、これ。左右にぐるぐるできるだけだわ。雨水を食べている。どっちに行けばいいんだ？こっちにも行けるな。巨大な機械群が静かに佇んでいる。コンテナをシートに白い松の木が描かれている。このさ、
RPG とかでもあるさ、行き止まりが正解な感じね。全部の道行きたい場合。さっさと行き止まりの方に先に行きたいみたいな。Numerous empty wine bottles glisten in the rain. Someone partied really well. They went through 6 bottles of... Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. こんなとこに入れんの？そんな、さっきロック外してもらわなきゃいけないとこね。It really, really doesn't. Let's turn up. あ、終わっちゃったかよ。あ、調べらんねえ。これ下行かなきゃいけないのか。これなんだ。This is the night watchman's 夜景が近いブ The name ー of ス the だ。 door reads ドアには。 Rene Arnaud. ルネってさ、ゲートボールでね、砲丸投げしてるおじいちゃんのもう片方だっけ？ If you must. But please hurry. We are... Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a frame. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, Rene, is dressed in a royal Carib. Rene looks like he's about to smile. Why did you take that picture of Rene? You're really interested in that old soldier. I'm not sure I understand your fascination, but sure, as long as it doesn't... 老兵って言ってるもんな。This is the night watchman's. あれ？これ下降りられねえのこれ。なんか階段みたいに見えるけど、ダメだな。降りられねえな。A rusting control panel with several knobs. 2 Marsh, buttons marked Marsh and Arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. Marsh. On. Arrête. Off. あとだろこれ。適当に落ちしかねえのかこれ。落ちいける。なんかここまで来ちゃったな。ハロンウルトラシリーズグローブ、あ、グローブか。究極のパフォン。4色歩行や強いな。ボタン適当に押してみるか。
Marsh. On. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. いいの？ああ。ああ。And, with a surprisingly quiet, this crane was built with a purpose, which has now been fulfilled. Who can say? All you know... I can't see how that was worth the wreckers. こっちをするのは Except for seeing the crane in action. The crane does not return to its これは動かない original のか。 position. It does not move at all. 開けられるのこれ。あ、調べられるな。Before you stands a cargo container. Just one of many in... You do? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? You just picked one out because you want... We're not here to interact with containers. We are here to get the body down from the tree. そうなんだよな。遺体を下ろすために来たんだけど、あの2メートル50センチの人に話合わせたら適当にやってくれると思ったけど、なんか、ここに通れるようになりましたけど。No reply. You attempt to turn the handle. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. 無理じゃん。3% ってやるだけ無駄だな、これ。扉を説得して道を開けてもらう。これバカだろうな、扉に話しかけるんだよ。これ無理だな。無理ぽよ。人がおるな。こっちはなんだこれ。まあ一応先に人に話しかけるか。Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The accent is so thick, it's impossible not to このゲーム notice 何気にフルボイスなんだよ。 from the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Everard, he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel... I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Oh, yes. Born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never a... Thank you for clarifying that, sir. Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane いや、 operators レッド to スキル spot チェッ them. ク17番でもこれレッドスキルチェックってね、なんていうの、ルート分岐ってだけで、なんだろう、失敗成功って感じじゃないみたいなんですよね。まあ、ルート分岐しますよってだけで。失敗か成功だよ。だから。まあでもなんか成功したい感じもあるんだよな。Sure, mister. About what? Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in.
on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is... Not everyone is down there, of course. Mr. Evrard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is... っていうかクランレベル毎日上がりますよね。W ありがたすぎます。なんか、僕あんまり最近はガンマチさんの放送見てないんだけど、なんかガンマチさんが普通にやってたらトークンは100しかたまら、月にトークンは100しかたまらないのに、こういう70連がうんぬんかんぬんって言ってたから、言っていて、で僕課金しなくてもだいたい170トークンぐらいたまるのはやっぱり、クランレベル上がったりクラン任務、いや僕全然クラン任務そのなんだ、よだめとかスコアとかあんまりクラン任務達成してない時も多いから、単純に団子ベル稼ぎで出撃回数の時はすごい進んでるけど、だから160トークンとか月入ってんのは本当南様のおかげだからありがたい限りですね。クランレベルと任務のおかげですよね。いやだからクラン入ってるか入ってないかってでかいよなって。まあ180ぐらい入るかな。今月課金したかなって。多分今月それなんだろう。めちゃめちゃでかいと思いますね。月間任務でトークンに月に何個取ったか分かるけど、180ぐらいいきそうだから、今月課金しなくても、多少なんだろう、コンテナの、調査部隊のコンテナで3トークン何回出るかにもまあ多少そこで前後するけど、170トークンぐらいは安定して出そうな気がするから、平均しても。無課金で。だから毎月星を70連してもマイナス25で済むのはやっぱでかいですね。そこがマイナス95になるのか、マイナス25で済むのか。そういう意味だとやっぱ新規に厳しい部分もあるよなと思う。まあでも言うてな、A プラスとか A フラットの船長ってやっぱマジでやばそうだから、なんか DP 落ち機体でもそんな A プラスのなんだろう2500、2600ぐらいはなかるの、まあそんな、そもそも機体以前の話だろみたいなとこありそうだけど、これ一回体力上げても良さそうだな。このタイタスってのが実行犯って感じするな、これ。これな。これ人殺したって言いそうだ、これ。Whoa, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Him and his boy stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard... Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. 具体的にはって聞くか。I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. Well, that's just how boys are. Easy, Leo. Let's keep this on the heart ease.めっちゃ直球で聞くな、こいつ。傭兵を殺したってことはないから。Too late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions.
Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard, I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping... Stay on this Miss Beaufort topic. Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. この泊まってるホテルの店のあそこでいるやつだな。あいつか。But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along. For a fraction of a second, there's sadness. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so. And she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Well, thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much... The white rectangle on your clothes might not mean an awful lot in Martinez, but the recognition from an authority figure made Leo's day. Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Power borscht, huh? Never heard of a borscht that turns little guys into dogfighters. Alcohol, however. Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. 酒か。タスクを引き受ける。あ、これいいね。Oh, the whirling's cook. コック。He makes it. Them is always talking with これでコックと会話すれば Mr. 別の選択肢が出てきそうだな。He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots... Told you. Oh, you want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the... Patience. Deep down you have the mental power to keep listening. Not many would, but you. Had an arithmetics teacher, Miss Bellows. Her real name was Miss Bell. All the boys liked her, if you know what I mean, mister. We used to sneak in her yard in the dark and peek through the window. One time we saw Miss Bellows with a fellow. Yes, we did. Them was naked too. That's all I got to say about that. Thank you. Almost forgot. Mr. Everett is in that container over there. I got distracted telling the story, but he's in there. とうとう会えるのか。Oh, most of the guys are down at the gate. We're on a strike. So no one? Not everyone is down there, of course, but Titus and his boys got into some drunken trouble and Everett sent them on a... Oh, I'm not really supposed... Him and his boys... Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good. Bye-bye now. ここにいんのかリーダー。このストライキしてるんですけど。
パチパチやってるけど。うわ。こう行くのか。わかりづら。魚の剥製。あ、じゃあ鳥の剥製だった。他に調べられるとこなし。Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. With great effort, he straightens himself. A typical power play. Wait for him to speak first. Show him you've got a backbone. The one good eye of this man fills you up without even flickering. The other, his lazy eye, is constantly moving like a goldfish in a tank. Grotesquely magnified by his +6 glove. For a moment, you don't know where to look. It is unbearably humid in the trailer. Beads of sweat slide down the man's forehead. At first, nothing happens. His face wears a wide and self-satisfied smile. Like a general over his maps, he plots his moves. So, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi, how nice that you found a moment to pay a visit to the Debardairs Union. I'm Everard Clare, head of this little operation here. Please, have a seat. The folding chair looks like a torture device. You go ahead, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. 立ったままの方がいい。なぜ俺を。Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner. It's nothing. Yes, that's probably right. He's trying to throw you off your game with this. 俺は座らない、そういう座らないでいい Don't か。 give him the pleasure. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. I, too, have convictions. One of which is, should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then... Don't give up, but don't leave either. You're going to have this conversation on your terms. You just need to remain headstrong. Everard starts whistling a little worker song. He really is trying to ignore you. The lieutenant stands right next. I see you are an extremely stubborn man, Mr. You did it. This might help against whatever comes next. So tell me, how can the head of the Debardairs Union help a representative... Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners. This should take care of that nonsense. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria. Hey, that's 25 real. That's good money. Think of all the stuff you could. そのバカでかいコキットはあんたのケツの穴に見つめとけよ。ロランス・ガルデって誰だっけちょっとわかんねえよ。でもこれ見りゃわかるか。いるか、ガルデって。いねえな。シーレングはこいつか。チョシスはこいつ。ダメだ、ここで出てこないな。わからん。なんかみんなが見た覚えあるけどな。金もらう？いや、そもそも25リアルで大した額じゃない気がするんだよな。待って、先にちょっと待って、あんたがあると知ってるのかって。Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. あんまり悪口はやめといて。必要ないっていうか。Okay. I respect a man with principles. No handouts then. Now,
I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are... His slug-like lips move, but the world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. I know everything, Harry. Right now, I know that you're worried. Don't be worried. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know. I have a feeling everything's going to be all right. うわ。行くか、行く前か。うわ、42% 迷うな、これ。形勢上げてから挑戦したいんだよな。ああ、これやっぱ座ってると、良くなかったのか。でもこれさ、今選ばなくて、後で選べんのかなってところそれを確かめるための一回こっちで選ぶか。Officer, we will deal with this later. I wouldn't be so sure. ああ、選ばなきゃ今ダメなんだ。スパロボだと外れますね。これ結局、今挑戦しなきゃいけない感じか、これ。Officer, we will deal with... あ、ダメだ。これ。あ、行くしかねえ。42%。はっ Who does this guy think you are? Ronnie the rookie? You ain't worried about no lost gun, or unpaid bill, or forgotten name. You're the bad cop. こいつ、お前は誰だと思ってんの？お前が新米刑事の。待ってくれ。は。You cross your legs and yawn. The fat man does the same, sinking deeper in good. Now lean in with some corruption. That we do, Harry. Let them say what they will about you and me. We're both born fighters. I do want you to feel at home, Harry, truly. That's it. Now kick back and add a final flourish for dignity. You strike me as a reasonable man, Harry. I like that in a lawman. I think we'd like to ask you a few questions. Don't you think so? Questions will show him who's boss. 俺これが一番選びたいんだけど、これ全部選べんのかな？めっちゃ多いんだけど。11個あんだけど。あ、これはあれか。そろそろ多いとまだから選んじゃいけないやつ。まあこれ全部選べそうだな。上からやっていくか。What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any jolly fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? You've hurt me, Harry. Me, a friend. But you... And gets over it in 2 seconds. I trust you, like I trust all my friends. And I know you'll never talk to me about this again, because you don't want to wound me. Thank you for your understanding. You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my... None taken. Did we have anything else to do here, Harry? Ah, yes. Your side investigation. Thank you. You've got some spirit, clearing up phony drug accusations alongside this murder. Not even a speck of anger in his voice. That's that, then. Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. Of course, Harry. Of course. You're not some kind... No one's gonna know what you did with race there, Harry. Your race bonanza is safe with me.
Word of how racist... You can see the map of Revachol in your head. Dozens of red arrows are pointing. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get... Of course, let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. この主人公の本名はハリー・ディボアっていうのがあれなのか。That's what the hanged corpse called you, Harry. ハリーって聞くとさ、ネンドロイドのさ、ハリーって言うとみんなハリーポッターって思うじゃん。ネンドロイドの2020年に出たルーナってキャラいるじゃないですか、ハリーポッターに。あれのネンドロ蔵出しみたいな感じで昨日ちょっと売ってたんだよな。蔵出しでなんかビッグなんたかセールとかいうのに、ね、グッスマのネットサイトで、まあ4時ぐらいからそのセール始まって、まあ10分ぐらいでなくなったらしいけど、ハリーポッターのやつは。いやー、あれね欲しかったからね、難しかったな。でもあんまグッスマで買い物したことないからよく仕様分かってなかったし、なんか別物だけどな。なんかすげえ美少女化されてるけどな、粘土の昨日の4時からやってたけど。ハリーポッターってなんかなんだっけ、遊園地跡地になんかハリーポッターの映画のセット再現されたなんか施設が新しくできたりして、まだ勢いがあるから、それに乗じてネンドロも再販してくんねえかなと思ってんだけどな。ルーナのやつだけ欲しいから。花屋敷遊園地だっけ、なんかそんな感じのやつの跡地に違ったっけな。My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? I think the odds of that are very low. 俺に記憶に問題はない。あんたを試してみただけだ。So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble... Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are Asking too many questions will make you look weak. You should maybe focus on the folder. ホルダーに絞るべきかもしれません。低い。出荷ホルダー 17%。しかもレッドスキルチェック。無理だ。これは後回しでいいな。てか演劇は上げる装備結構あったと思うからな。それつけてからの方がまだマシだな、これ。しかも今演劇ゼロになってるし、演劇のステータス。これは後でいいや。this? My friends in your organization... I find that very... I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. 28% じゃなかった。これなんか、でもあんまり質問しない方がいいとか、弱みを見せるとか言ってんだよな。どうせこれね、聞いてもね、答えてくれなくて、ここにマイナス補正がかかるだけな気がするんだよな。後でいいや、これ。Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. もうこれ。木から下へ下ろすの手伝ってくれないか。 You might have noticed there's one hanging on a tree. Oh my. Don't take this question Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt. A steel reinforced cargo belt. タイタスとかいうやつがやったんじゃないのって思ってんだけど。Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. ここは何も言わないが I 正 can 解だな。 certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. But of course, all joking aside, I am going to help you. Jean-Luc, my boy, I'm sending 2 police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And, Jean,
Please take it easy with the race signs. He's had enough of that. You can find Jean-Luc down at the gates, but you already knew that. Anyway, he's going to help you. お、いいぞいいぞ。これで下下ろせるわ。これもあれだな。あ、メジャーヒット、メジャーヒットなのか。ジャンリュクってメジャーヒットのことか。よしよし。これメジャーヒットってこの2メートル50センチの人なんだけど。よしよし。ちょっと、1時にバトペの強化が終わるんですよ。で、これプレステ5のゲームだから、横のプレステ4でつけても多分、切れないと思うんですけど、配信。ちょっと、もしかしたら配信切れるかもしれないです。プレステ5で桜姫とかプレステ4用のゲームやってるときに、横のプレステ4プロでバトペ起動しちゃうと切れるんだけど、これプレステ5版だから多分大丈夫だと思うんですけど、もしかしたら切れるかもしれないです。Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Your gun will be found, Harry. Let me... The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. どうすかな。でも銃欲しいよな。でもこれはハったりの可能性もあるんだよな。こいつが銃持ってる素振りを見せる。俺の銃を持ってるみたいな感じで話してんの。一応一番選んでみるか、一回な。Who knows? Only one thing is certain. If you work with him, you're going to get it back. And working with him might be the only way to do it. Yes, thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. My men have indeed factored in that you pawned it. Now please, let the professionals do their job. Kick back, Harry, relax. I have great... It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. 今回、まあこれで選んでみるか。Damn it, Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. He is not. Of course. I understand. We help you, you help us. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know いや、久々にプレステ4でバトルする。つけるとやっぱりね、全然違うわ、プレステ5と。なんかこのベースキャンプ画面の旋回した時のこのジャキジャキ感。フルバーニャンレベル3は大成功じゃない。セザール A はまた大成功しんね。これ何しようかな。もう別にセザール A 入れてもいいんだけどな。またなんか星3優先した方がいいかなってとこあるけど。まあセザール A 入れとくか。あと12分でぐらい経ったら、デスパート、フェニックス、ブロッサム、バイカス、ゲルググシュトゥッツァ終わる。今日か。ああ、そうだろうな。それこそ君がここにいる一番の言うだもんな。マルティニーズに来たそもそも言うだ。男はうなずく。私はこの辺りのこと全て把握しているし。
I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. 吊るし事件でこの遺体と吊るされてんのが例の遺体なんじゃないのこれ。 But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean... Yes, that sounds good. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines, incredibly talented at opening doors. And I'm sure you're going to open this one with flying colors. Does this jiggling ooze think he's going to use you? He's got another thing coming. Play his game, son, with your eyes peeled. He's going to slip up, and when he does, you're going to come. Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist... Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing. A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I 俺も know 一回家で everything ネ that ズミ goes 出 on た in 時は Martinez. めんどくさかったわ。だいたい上にいるからさ、階段に粘着シート敷き詰めといたら引っかかったけど、朝起きたら。やっぱね、一回ね、ネズミ、リアルネズミと一回バトルすると、ゴキブリが全く怖くなくなったね。ネズミの方が100倍怖い。まあ引き受けるか。Fantastic, my friend. Fantastic. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. どういうことなんだろうな、これ。どういう圧力なんだ。プレッシャーをかけたいんだろうけど、このネズミって呼んでるやつに。I don't know what that means, Harry. Shady you know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Surprise me. Just one thing. If you can, make it even shadier. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind... We're all trying to do what's best for Martinez here. Don't feel like you can't cooperate with her, because you and I are such good friends, and I'm helping you get that nasty body down from the tree. And with finding your lost gun... Whoa, that's so nice of him. Suspiciously nice. まあこれも全部聞けそうだな。I'm just a nice guy, Harry. I wouldn't be where I am now if I wasn't nice. Politics is all about emotions, and I want you to have positive emotions when you think of me. Okay then, positive emotions it is. You like positive... What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Harry, I have little people in my organization. I would never call some... Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. It's hard to say if he really lost his temper, or if this is another one of his tricks. Vanished?
Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. He doesn't want to see her. It's as simple as that. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect... Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't... This is weird. Not nice weird, but okay. My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbour. I couldn't... Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. My dear Harry, there are literally millions of... I rarely do, Harry. I have people for that. Now, you were saying? Wait. You need this to get in and out through the gate. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry.裏庭の温室の裏にある地下のドア、地下ってなんだよ。マニャーナから、マニャーナってどこにいんだろうな。ネズミの部屋の。もう、タスクが多すぎる。これさ、演劇を上がる系の装備して、あ、これな、これ、どうか。話しかけたらどんだけ上がるんだろうな。あと演劇下がる系の装備してたら外すみたいな。あ、これは下がるな。メガネ外すか。メガネ外して。ああ、そういうことか。じゃ。Mr. Dubois, a pleasure. I bet he's still few. Let's hear it, Harry. あ、58% まで上がった。いや、これさ、せこいことしていい？セーブして。外れたらロードするって。あれなのかな？ Of course, Harry, of course. Let's not... この時はまだセーブできないわ。ちょっと一回話やめて。See you soon, Deba. でもな、ノーセーブプレイでやりたい気分もあるけど、どうすっかね。もうちょっと演劇上げてから行くか。演劇にスキル振ってもいいけどな。演劇どこにあんだこれ。これか。だから俺知性が低いキャラなんだよな。ここら辺はちょっと弱いんだよな。無理に上げるのもめんどくさいしな。どうすっかね。Mr. Dubois, a pleasure as always. Let's hear it, Harry. 一回、いいや、もういい。
ロードする。でもこれね、ちょっと一回試すわ。これ多分下がると思うんだよな。これ聞くと、下がると思う。この成功率が、ここら辺聞くと弱みを見せたみたいな感じで。It's Harry. Harry Dubois. You feel like a Dubois, but you don't feel like a Harry. Sure, okay. You're Harold. Harmon. Haroldamus? Mr. Kitsuragi doesn't seem even slightly empathetic to your memory loss, Harry. I, however, wish to help you any way I can. Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man, do you strike yourself? That's why I like you, Harry. A good man knows both his strengths and his weaknesses, and you, my friend, you are one of the all-time greats. Well, Harry, if I were to sum you up in one word, it would be apologetic. 強化が終わる。謝ってばかり。で、スパーダー大成功した。オッケーオッケー。もう全然大成功しないぞ。結局しつつは最後無駄大成功した。終わった。春皿さんとキーさんとモモンさんがインしてますね。先週のクランニウム、久々にあのクランニウムで負けたんだけど、キーさんに。出撃と勝利だけで1位取れるクランニウム。謝ってばかり。Yes. You seem to be, a lot of the time, but right now there's no reason to be. Let loose a little. Be you. Ha! Everard's hands are covering the folder, but the look on his face. Oh, Harry. Oh, wow. I'm sure it's not that bad. At worst, he has an old RCM folder, and I very much doubt. So how about it, Harry? You need a sister. Of course, Harry, of course. 許さん。これさ、このロードでさ、成功するまで毎回やるのかな、それともなんか変えないとさ、何回やってもこう失敗する感じなんですかね、これ。58%。As you look at the folder, Everard covers it with his hand and pets it. He's hiding it from you because it's not a real RCM folder. It's just another one of those. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. He got the name from the Census Bureau, and everything else from your actions here in Martinez. RCM に裏切り者はいなかった。国勢調査局から。Yes, yes, Mr. Kitsuragi, from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually a very busy man. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's なん move か on. 別にこれやっぱさ、失敗したところでっていう感じはあるな。
まあそういうのは、だから気楽にレッドチェックって言ってもなんかビビらないで、そんな気楽に失敗していい感じかもしれないね、これね。お、ちょっと道がわからん。お、ちょっと、こうか。わかりづらいのよ、これ。こうして出るな。Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get... Sure, mister. Absolutely. I'm always willing to help out nice fellows such as yourself. とりあえずこれ下へ下ろせるのと裏庭の鍵開ける。ちょっと待ってよ。待ってよ。これ労働者これもやってあげたいね。マニャーナってどこにいんのこれ。マスカーニャみたいな名前しやがってって。俺でもね、マスカーニャっていうのはポケモンの新作のニャオハの最初の選べる3匹のうちのニャオハの最終進化系なんですけど、マスカーニャって。俺もね、最初に選べる3匹、ニャオハが圧倒的に可愛いなと思ったんだけど、でも、今ね、ホゲータの人気が結構上がってきてるんですよ。追い上げてきてるんですよね、かなり。でね、今取りためてたそのアニポ系の新しいシリーズ、サトシが主人公を辞めて終わって、じゃなくなって新しいやつ見てちょっと追いかけ始めてんだけど、4話ぐらいまで見てんだけどね、分かってきた。確かにホゲータが人気を追い上げてるのが分かってきた。クワッスは終わってんのはそれも分かる。ホゲータはあるわ。ホゲータはいい。だからあれだもん。スカーレット・バイオレット両方持ってるけど、もう一つの方はホゲータにしたもんね。バイオレット、スカーレットの方は。ホゲータの人気が上がってきてるのは分かる。後追いで。最初はニャオホが一強みたいな感じだったけど、人気。まあいいや。これマニアなんてどこにいんだよ、これ。これ、やること多いな、これ。そういうことか。コカトゥ、本屋でコカトゥのことを調べてみろって。でもコカトゥの本知らなかったっけ、俺。これな。これ読んでないもしかして。これ読んでない。これ読めばちょっとタスク来るか。Known for that, this book talks about the delicate nature of twos, as well as こんなの introducing some of the most. Where to even begin? わがままな性質から1、2時間か。2時間 requiring attention for at least 2 full hours a day. 黙り方を知らない愛すべきピエロ。And have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. 話の聞き方を心得ているやつがいい。Pet owners also report moodiness, loudness, and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream. It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a lot. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle, and show off, and will even scream for fun. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific... Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic cockatoo, is often described as the most flamboyant bird in the jungle. Its pink-colored wings and flowing crest embed in the words of poet-explorer Sir James Fournier. Despite its banging name, the bang-bang cockatoo is actually the shyest of the species.
common in almost all Seminoles forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage is mainly gray and white. Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you?クソヒリコカトゥだったらこれいいな。クソヒリコカトゥ。You're right. You're a fuckatoo embodied. This sorry-ass bird belongs on your heraldry. It probably doesn't even have feathers and only screams. ひでえ話だ。あ、これ達成ってことか。ただの経験値だったけど。こっち行ったっけ？こっちがこう来たのか。マニャーナどこよ、マニャーナ。あいつとデブと話してるだけで、デブの組合リーダーと話してるだけで相当時間取ったんだけど。Yes? The unpromising race pupil returns. 機体を木から下ろすのお前も手伝えとイブラとか言っていたぞ。So it was. My unpromising race pupil entered the harbor and you... You're so noble, Measurehead. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That would mean you're openly showing the people that you're taking the Union's side. Yes. That is precisely what it means, homunculus. Huh? This is not... This is the uncomfortable result of not taking it on ourselves. I can live with it. Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Babe, see that they stay here the whole time. もうどんどんいい感じになんかこう引き込まれてってんだけど、組合側に。The woman's gaze follows Measurehead as he... So, you guys are like cops or something? Look at him. His craniometric perfection. Are you cops or what? Have you ever thought that maybe things should go to shit? I'm Katya. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I... Look at you! RCM rent-a-cops! Guarding that bridge like Evron's lapdogs! Spoken by a mercenary pretending to be a worker. 俺はとんでもない引きあらば君はじゃあ俺を敵に回したのか。開き直るのもいいけどどうすっかね。A shrill laughter interrupts you, echoing across Martinez. It's Kuno. The man turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner, approaching him, walking past him. 戻ってきた。The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself.
You have sided with Ray's victory today. And what you had to do was to become a Union man for all to see. 마니아나 どこでマニアーナこいつがマニアーナかもう名前いちいち覚えられないんだよ違うあマニアーナこいつだ話にならん It's but a rest area on the path leading across open plains. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. あんたがあるドアの鍵を持ってそうこれも聞いとくか一回 The mercenary, eh? Who could have タイタ killed スじゃねえ him? の That's タイ indeed タ the ス会ったこ question. とないけど Why even do such a thing? この公安はどこへの事件だ What a thought. Why would noble workers resort to such a thing? Your dead guy was an enemy combatant. I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have also... He means a more violent faction could easily... Understood. This has been of limited use. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. A key, huh? What door is this key supposed to open? Oh, say no more. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Polar weasel? Oh, I know what you mean. I'm pretty sure he's actually Occidental, though. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling in rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. None of this mess we're in, this jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Who he is, and what they're fighting for? We're negotiating our share. Aye. All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties, watches out for his own. By that, you mean corrupt? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a... The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. Okay, he's reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. Not you would like to say. No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't.
I have nothing against communists. They are honorable boyaderos. And they have good analysis. But my own code serves me well. If my code starts failing, a code can fail a man as well as a man can fail a code, then I will have to submit to a new one, which may well be communism. See, I am primarily a lazy person. Sure, I've had the necessary free time. Fortunately, there's... The look in his brown eyes conjures up an understanding. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of that of a noble peasant, or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions, loyal to your friends. No. No. The man sits on the railing, his hands reaching far and wide, yet it feels as if he could. And なんかこれ思考を得られそうだな。ちょっともう一回選択肢やるか。Hola, wandering man. How can I help you? We're negotiating. Aye. This stuff, they already covered. Never grateful. Were we ever grateful, we'd have nothing. You find all of it. However, right? No. Even a weak child can think it. The only thing's holding someone back. I have nothing, but my own code serves me well. If my code... See, I am primarily a lazy person. Sure thing. What is this? News of the world? Call me Mañana. I'm just a humble harbor worker for the past 6-7 years. A name worthy of the man who holds it, friend. Names are important. Plenty to go around. Don't get greedy and try to swipe mine, though. I'd say a real name is what most people call you. Now that we are getting so well acquainted. Be honest with him. Harry. It's cool. But I'm sure you could come up with something even cooler. Huh. The encroaching doom is gold. Your tequila sunsets. You have been tequila sunset あなたさんはテキーラサンセットも長くそう名乗っていらっしゃる。テキーラサンセットって。まあいい。俺はまあいいや。これにしとくか。 You see his eyes turn teary with appreciation. He is extremely happy for you. You receive a good, strong handshake in return. A really cool guy. It feels like there's an entire history behind the word. But it doesn't really matter. You got it. You know what. He takes a swig from his flask, then offers you some. あ、やった、酒飲める。 Keeps you warm on a day like this. Or any day for that matter. あ、酒飲んだのになんか酒飲んだタスク達成したって出ねえな。暗くなってきちゃったね。あ、でもさ、これさ、下降りてるじゃん。下のブーツを、脱がすってタスクあるんだけど、それを業務上横領だから、証拠品の横領みたいな感じだから、これね、キムがいないときにやりたいんだよね。下降りてるはずだから。この吊るされた男のブーツを手に入れろって。検視を済ませか。どうせ検視をするから、その時、検視を済ませてから今行ってもいいのかな。こいつなんかまた嫌みったらしいこと言ってくるかな。見張りしてたから。あ、別に、ね、ないわ別に。これさ、会話してたら話する。なんか時間経過するけどさ、このゲーム内時間。これ、歩き回ってるだけでも進んでんのかな、これ。閉店か、これ。あ、閉店してね。
Is this about the questions again? Because I don't really know anything. A warehouse? I don't know. Maybe. She looks up from Fine. For it doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? 1分進んだ時間。これ回復アイテム売ってるだけだっけ？やること多いわ。よし、じゃあちょっと今日はこの辺にしとくか。この先に死体があるんだけど、降ろされてる死体があるのと、で、なんか多分ね、検視がすると思うんだよな。でその後できたらこの相棒がいない時を見計らってブーツを回収したいのと、あとなんだ、この人警官なのに銃なくしてるって、そこはちょっと弱みではあるんだけど、でその銃を探してもらう組合のリーダーに銃を探してもらう見返りに、なんかなんかよくわかんないけど、ネズミとか呼ばれてる人に圧かけるために、なんか鍵を開けとくみたいな。でも実際あれよな、例えば一人暮らししてなんか勝手に自分家の部屋の鍵が開いてたらちょっと怖いもんあるよな。開けられてたらな。確かに。そんな感じですね。いや今日はこの辺でやめようと思います。セーブして。ここか。ご視聴コメントありがとうございました。失礼します。